Feliz lunes para todos ustedes, menos a los fans de los Giants de Nueva York, a los que ven el fútbol americano entenderán el porqué. ¡Qué tristeza! Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Bienvenidos al Casino del Tío Salo. Ya saben que vamos a estar ahorita, Alex y yo, checando precios. Farhan va a llegar un poco tarde si es que llega, que tiene unas cosas que hacer. Pero aquí vamos a estar dándole, por supuesto, para todos ustedes, para poder ver a dónde van los mercados y también darles, pues, los tips y las cosas que estamos viendo enfrente de todo. Sobre todo, Alex y yo, que yo soy un pendejo, ya ustedes, todos ustedes lo saben, para poder llevar un poco de dinero a casa. ¿Cómo que no? Siempre lo voy a tomar cuando sea gratis. El día de hoy quiero platicar con ustedes del gran reseteo financiero del que todo el mundo habla y por supuesto en esta fotografía que les puse al principio, no hay llamas detrás de mí, no estamos llorando, no nos encontramos en nada más que un momento de felicidad, porque si existe un reseteo financiero, no es para llevarte a un nuevo patrón oro, no es para llevarte a un nuevo patrón Bitcoin, sería literalmente desaparecer el dinero, por lo que todas las preocupaciones serían lo de menos. De acuerdo a lo que estamos viviendo hasta este momento, y recuerden, lo hemos platicado antes y ahora ya los tipos de inteligencia artificial salieron a decirlo, que muy probablemente AGI está a punto de hacer que el dinero sea obsoleto. Y si eso llega a pasar, pues es justamente lo que estamos diciendo. Todo esto es completamente irrelevante y lo que menos quiero es que se estén preocupando. Entonces, quiero tener eso en mente, quiero que ustedes lo tengan en mente. Mi intención acá no es preocuparlos, mi intención acá es hacerlos entender que no hay nada de qué preocuparse en verdad y también entender un poco la situación que estamos viviendo. Les quiero poner un video de un economista. Ahora, hay diferentes niveles de entendimiento de todo. Mientras más sabes de algo, menos sabes. Cuando más escuchas a gente en línea de algo, menos sabemos de algo. Cuando más nos metemos y nos enfocamos en una cosa, más cosas grandes se nos pierden. Y esto siempre se los he dicho. No, el sistema de educación y toda la información que existe no está aquí para ayudarnos, está aquí para confundirnos y para hacernos perder un poco de vista lo que es importante. Es muy importante entender eso. Ahora, tienen que entender esto. Tengo muchísimo respeto por muchísima gente que estudia todo lo que estudia y que hace lo que hace simplemente por el hecho de que lo están haciendo. Nada más por eso, porque están intentando ser mejores y están aprendiendo y están mejorando en algo que están haciendo. Por eso les doy kudos y espero que lo sigan haciendo. Pero lo que quiero poner aquí enfrente de ustedes es el video de un crack, José Luis Cava, que habla de economía de acuerdo al librito y todo esto, pero él se sale un poco más de lo normal. Él es un mucho mejor analista que la gran mayoría de analistas que existen, pero quiero plantearles la realidad de lo que él está diciendo, o sea, lo que él está diciendo comparado con lo que yo veo como realidad. Esto no es una falta de respeto, es solamente para pasarla bien y para poder poner esto en perspectiva para todos ustedes, que se me hace que se queda muy perdido en el camino, ¿ok? Vamos a empezar entonces con ello. Aquí lo tienen, al gran José Luis Cava, lo voy a poner acá y pues vamos a escucharlo. Espero que sí se escuche, avísenme si es que no por alguna razón, pero pues ahí les va. En este vídeo analizamos el comportamiento del dólar y del año 2025. Si quieren seguir recibiendo estos vídeos que elaboramos el equipo de Opla, suscríbanse al canal y así podrán acceder a la información. Así que vayan. Dicho esto, empezamos con la primera pregunta de hoy lunes. Nos hemos encontrado, en función de los datos que publicaron la semana pasada en relación al mercado. Una vez más, está estudiando datos que están publicados de la semana pasada de un librito de gente que está mintiendo en los datos. Si el mismo tío encargado de la cárcel es el que crea las reglas, ¿qué creen, no? ¿Quién creen que se beneficia la mayor cantidad de veces? Y es justamente eso. Entonces, esto es un error, en mi opinión, si vamos a estudiar la economía y todos ustedes lo van a hacer, y datos económicos, estamos perdidos y estamos estudiando lo que nos dicen. La economía es el comportamiento, y esto, perdón que se los repita tanto, pero es que es impresionante. La economía es el comportamiento de la gente con su dinero. Cómo se lo gastan, cómo lo guardan, cómo no lo guardan, cómo no lo tienen, cómo lo tienen. Eso es la economía. Esto es economía de datos financieros dados por los gobiernos. ¿Ok? Para empezar es donde está empezando mi queridísimo amigo José Luis. El mercado. No lo conozco, no me voy a poner ahí de... Soy su amigo. Laboral en los Estados Unidos que se está
produciendo una ralentización. This week, Hijo we're de hosting a puta. free trading and investing workshop right here in Orange County. Inside this workshop, en el ritmo de crecimiento del empleo. Estamos viendo... Ahora, aquí está hablando de la lentización del empleo. Esto yo les dije a principio de año que estoy esperando para octubre, que el empleo, para septiembre, octubre, que el empleo en Estados Unidos se alente muy cabrón. Y ahora, ¿por qué sé esto yo? ¿Por qué sabía esto yo antes, no? Desde enero, desde este año hasta ahorita. Porque es lo que todos los políticos, todos los despidos de todo, los habían echado para atrás para que a todo el mundo se le olvidaran. Y mucha gente diría, pero eso no va a funcionar porque nos vamos a acordar. No, no. No. Entonces, esto es algo que una vez más, no necesito leer datos económicos para que me digas del empleo. Eso ya se veía venir, ya lo habían cantado todos en voz alta, pero nadie le hace caso porque no es un papel que dice el dato. Simplemente fueron las intenciones. Viendo que este ritmo es propio de periodos recesivos como el de los años 60. Este hecho ha llevado a muchos analistas macro a decir que la economía de los Estados Unidos probablemente se encamina a una fase recesiva. Lo mismo que dijeron en marzo de 2025. Bueno, la pregunta que nos vamos a hacer es la misma que nos hicimos entonces. ¿Están acertados o no? Yo honestamente le voy a decir a ustedes que yo creo que no están acertados. Yo creo que la economía de los Estados Unidos no se dirige a una recesión, más bien se dirige a un periodo de aceleración económica. Esto no es cierto. La economía de Estados Unidos está hecha mierda. Ahora, tenemos que entender esto. No es nada más una porción de la gente. La economía no es un blob completo de la gente y eso es todo lo que cuenta. Toda la clase media, baja y pobre está en la mega mierda. La gente que tiene un chingo de dinero trabaja en tecnología. A lo que está diciendo mi estimado José Luis, que habla de que en Estados Unidos la economía está fuerte, eso solamente es para los tech bros. Nada más. Toda la demás gente está en la mierda. Ellos están ganando salarios de basquetboleros de la NBA. Todos, la gente que trabaja en tecnología es una locura cuánto están ganando. Literalmente por eso hay Bugattis de $10 millones y se venden en 2 días. ¿No? Hay una gran parte de la gente en Estados Unidos que tiene demasiado dinero ya. Demasiado. Pero la gran parte, y ahorita les voy a poner un video de los miles que existen para explicarles cómo está mal, mi queridísimo José Luis. Ahora, de acuerdo a los datos, bueno, estamos en una situación mala. Ve el Producto Interno Bruto que yo les dije que iba a estar súper hypeado para ahora también desde antes. Y una vez más, solamente porque estoy viendo todo el lado de marketing de narrativas, estoy viendo qué es lo que el gobierno le quiere vender a la gente. No es porque sea un crack en economía. No. Y menos de los datos económicos. Como siempre, les voy a exponer mis argumentos para que ustedes los critiquen. Sí, efectivamente, el ritmo de crecimiento de nuevos puestos de trabajo creados ha sido lento. Pero si ustedes se fijan en el comportamiento de los salarios, de la remuneración promedio por hora trabajada, se ha mantenido fuerte. Esto no es propio de periodos recesivos. Ok. Aquí voy a tener que hacer un paréntesis grande, ¿no? Porque está diciendo el hombre que en Estados Unidos los salarios siguen muy fuertes y por ende esto no pasa en periodos recesivos. Les voy a compartir esta pantalla de esta mujer. Esta mujer está preguntando cómo está sobreviviendo, ¿ok? Y voy a poner el video, es en inglés, lo voy a comentar tal cual como vaya. How's everybody surviving? ¿Cómo todo el mundo está sobreviviendo? I get paid bi-weekly and we are a family of 4. Me pagan we have 2 2 veces kids. a la semana. How are y'all surviving? Because I'm not. No I got paid today. Me acaban de pagar hoy. Gone. Y ya se fue. Goes toward the mortgage. Se fue toda para la hipoteca, cell phone bill, para gas and electric, garbage, para la electricidad, gone. basura, gone. todo se fue. Between todo. Insurance, car insurance between my husband and I, los seguros, everything mi gone. esposo y yo, Gone. And then I have to go to the grocery store. This isn't even factoring in groceries. Y ahora tengo que ir a comprar comida y esto ni siquiera cuenta para la comida. No nos alcanza. Ella y su esposo, los dos tienen un trabajo y trabajan toda la semana, ¿ok? Entonces estos salarios fuertísimos de los que habla José Luis, que me imagino vienen en un papelito que dice ahí que solo están muy fuertes los salarios. Pues es lo que leí entonces en el papelito, tío. Pero, oigan, no le estoy tirando nada. Me divierte cada que me meto en lo de español. Mi suegro es español y le hago lo mismo, discúlpenme. For a family of fucking 4.
So imagine how it's like every month. It's like, do we go do a big load haul of groceries or do we pay our mortgage? Todos los meses tenemos que ahora preguntarnos si vamos a comprar comida o pagamos la hipoteca, ¿no? Ahora esta señora claramente tiene que vender su casa e irse a una casa más chica. Pero el problema es otro de esos, que está atorada en su casa. Like I can't do both. No and we work. My husband works 50 hours a week. Trabaja 50 horas I work 40 hours a week. We can't do both. Horas a la semana. We can't do both. So, like, how are you doing it? The people that don't have kids are barely y la surviving. Gente que no tiene I am not surviving. No le alcanza. I am not surviving. And I get paid bi-weekly. Yo no estoy sobreviviendo. And people are like, oh, getting paid bi-weekly is so much better because then when you get paid more. No, it doesn't matter because all my fucking bills get taken out at the same every month. I've tried. Dice, todo el mundo le dice, wow, te pagan 2 veces al mes, qué chingón, eso quiere decir que te alcanza para más. No, en cuanto inmediatamente me llegue el salario, tengo que pagar todas mis cuentas, no importa cómo lo haga. To change it to the end of the month. It still doesn't matter. It still doesn't fucking matter. Ahora, esto para que sepan, si vas a cualquier canal de YouTube en inglés, esto es lo que está pasando en todo YouTube. Todo YouTube. Esto no es un caso único donde si van a buscar otro video de la gente quejándose de cómo no tienen dinero y cuánta deuda están, si no encuentran esos videos, literalmente viven en otra dimensión que yo. Todo mi feed es gente quejándose de cómo no les alcanza para ni vergas. Gente que hace 200, 300 mil dólares al año, no les alcanza para nada. Gente que pensaba que eso era lo que ibas, no les alcanza para nada. Entonces, ¿de dónde vienen estos datos económicos tan fuertes que habla José Luis, donde se está aguantando? No, es que están solamente leyendo los trabajos de Amazon, los trabajos de Google, los trabajos de Meta, son los únicos, porque eso es lo importante entender. Estas personas son reales. Los datos que te están dando es una hoja de papel, hijo de puta. It doesn't matter when you have your bills taken out. Your money is fucked. Your money is gone. There's nothing you can do. No hay nada you just have to fucking ride on this floating motherfucking rock. Tienes que solamente estar flotando en esta piedra que está flotando. And spend, $150 on 4 products at the goddamn grocery store. $150 en 4 productitos en la puta tienda. I can't. I literally cannot. I don't know how no sé cómo people do it. And unless you're rich elite. Y a menos de que seas súper rico y parte de la elite. We're fucked. So I hope everybody on this floating rock fucking screams like I do. Espero que todos ustedes también en esta piedra que está flotando pónganse a gritar. And we can all fucking scream together because I just don't collectively know y que todos podamos hacerlo juntos I can continue on porque yo no entiendo cómo puedo continuar with a recession. I've lived through one recession. He vivido una recesión y esta can't vez do it now. No lo puedo hacer ahorita. And you can call me dramatic. I don't really give a fuck. I'm going to crash the fuck out. I cannot survive like. ¿Ok? Lo que está diciendo la dama. Vamos a regresar al video de José Luis para que nos siga contando de estos datos económicos que él escucha en algún lado. Perdón, mi José Luis, te lo juro. También mi trabajo es ser un poco chistoso, así que discúlpame si te ofendo. Esto no es propio de periodos recesivos. Una vez más. Además, hay un dato muy importante. A ver. Cuando se acerca una recesión o cuando entramos en recesión, el crédito bancario se contrae. Y eso no lo estamos viendo. Estamos viendo cómo los bancos se encuentran en una clara tendencia alcista. Porque están vendiendo dinero caro. ¿Por qué tengo que explicarle esto a la gente? ¿Por qué tengo que explicarle que con el Genius Act a la gente, toda nuestra deuda en criptomonedas está siendo comprada por Estados Unidos? Y lo que más le conviene a Meta, a Amazon, a Facebook, a todas las, ¿qué es Facebook Meta? A Google, a toda la Alphabet, a todas las empresas grandes que van a meterse a comprar todos estos bonos del tesoro, etcétera, es que los rendimientos estén altos lo más posible para poder llenarse de estos bonos que pagan un chingo para cuando después que caiga todo, literalmente se hagan de una fortuna que nosotros pagamos por. ¿Por qué tengo que explicarle eso a esta gente? ¿De acuerdo? Yo lo que creo es que estamos asistiendo a una nueva normalidad. Lo que se ha producido ha sido una desaceleración abrupta de la oferta de la mano de obra en los Estados Unidos como consecuencia de las políticas restrictivas de inmigración del gobierno de Donald Trump. Pero si eso fuera el caso, los precios de todo estarían subiendo como locos sin necesitar los aranceles, porque no hay mano de obra para hacer nada. Pero los precios no están subiendo. Si los precios no están subiendo,
No, con todo y que nos dice Ford, güey, vengan antes de que los aranceles, y hasta con los aranceles. Y lo que dice es correcto, hay menos mano de obra, pero también hay menos compradores. Una gran cantidad de la gente en Estados Unidos es inmigrante ilegal. Una gran cantidad. Y esa parte de la economía fuera, está muerta, completamente muerta. Entonces, si no tienes esa parte de la obra, de la gente que está creando estas obras, tienes menos productos, tienes menos gente trabajando, menos productividad, ¿por qué los precios no están subiendo si la economía está fuerte y la demanda continúa? Porque no es cierto. ¿De acuerdo? Y sí, es cierto. Yo lo que estoy viendo es una lenta debilidad en la demanda de puestos de trabajo, en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. Ok, y esto es también correcto. Si las empresas no están contratando, hay menos trabajadores que nunca. ¿Alguien puede decirme de dónde sale la fuerza económica de la que está hablando? ¿Alguien me puede, por favor, explicar esto? Pero simplemente lo que estamos llevando a cabo es un ajuste. Si ustedes me lo permiten, yo lo que creo es que en Estados Unidos lo que está faltando son personas. Y el Fed no puede hacer nada en esto. Pero si faltan personas, y esto nos lo explicaron en la pandemia, si faltan personas, precios deberían de subir con una demanda fuerte. ¿Por qué no hay demanda fuerte? Porque no hay dinero. Porque ves cómo la mujer esta se estaba quejando y gritando a todo pulmón y mandando todo a la verga porque no le alcanza para nada. Así está todo el mundo. Todo el mundo en Estados Unidos está así. A menos de que seas uno de los güeyes que trabajan en tech. Es impresionante la cantidad de dinero que esos güeyes tienen. Fuera de ellos, todos los demás que somos normales, no mames. No estoy diciendo también, no estoy en una posición mala, gracias al cielo. Pero, güey, yo también veo, no me alcanza para nada. Güey, los coches que yo compraba por $80,000 cuestan base 200,000 hoy. Yo sé que son problemas pendejos, pero no es, o sea, no es cierto. Y esto, ok, vamos a continuar. En esta materia. Ahora bien, yo lo que creo es, tal y como están descontando los mercados, que el sistema de la Reserva Federal va a recortar los tipos de interés el 17 de septiembre. Pero ahora, ¿por qué la Reserva Federal tiene que recortar los tipos cuando la economía está tan fuerte de acuerdo a todos los datos económicos? Eso es algo que a mí personalmente no me hace sentido, que todo el mundo esté como loco. Yo sé que la gente lo pide porque la gente está jodida y no lo quiere decir, solamente quiere que le den dinero más barato. Y también creen que eso quiere decir que les van a mandar dinero a casa. Bien. Pues bueno, estos analistas lo que temen, y ya nos empiezan a amenazar con más miedo, diciendo que esto va a llevar a cabo una situación de estancamiento con inflación. Eso ya está aquí. Llevamos 2 años con la inflación igualita, con los precios donde están y con los salarios y gente siendo despedida. 2 años. ¿Por qué no vivimos en el presente? Y esto todo el mundo está diciendo, esta inflación, va a venir esta inflación. En el 2020 les dije que iba a haber esta inflación después de inflación. 2020, cuando empecé Emprendeduros. ¿Por qué va a venir la estanflación? La estanflación está aquí. Lo que pasa es que la gente nunca ha puesto atención a nada, tíos, absolutamente nada. Y no entienden dónde están viviendo. Si pusiste atención en el 2008, entiendes, una vez más, el resultado. Nadie puede comprar casa. El resultado, a nadie le alcanza para nada. La operación fue diferente a la de ahora. En el 2025, nadie puede comprar casa, a nadie le alcanza para nada. En el 2008 todo estaba muy barato, en el 2025 todo muy caro. El resultado fue el mismo. ¿No? O sea, siento que me estoy volviendo loco. Y lo único que me hace saber que no estoy perdiendo la cabeza es la cantidad de billete que le estoy sacando al mercado, porque entiendo estas estupideces. ¿De acuerdo? Bueno, yo no tengo ni idea. Ahora bien, vamos a ver las expectativas que están descontando los mercados financieros. Tal y como pueden ver ustedes, las expectativas medias de inflación para los próximos 5 años están ancladas y llevan ancladas ahí todo el año en torno al 2,4%. Si ahora ustedes se fijan en la rentabilidad del bono americano a 10 años, ven ustedes que ha perforado el soporte de la zona 4,187. Los mejores autos usados son vehículos Honda, usados certificados.
y lo perforó el jueves, antes de la publicación de los datos de empleo. Esto es Por lo lo tanto, que yo lo que dicho. creo es que los mercados financieros están descontando debilidad en el crecimiento económico, una ligera debilidad en el crecimiento económico, pero no están descontando presiones inflacionistas. Si ahora ustedes se van... Entonces el mercado entiende lo que hace, pero solo a medias. A datos fundamentales, como pueden ser la actividad del sector servicios según el ISM, se ha incrementado significativamente. Según los proveedores de datos. Pero vas a un restaurante y cuando todo el mundo está teniendo que pagar, porque yo voy a este restaurante, ¿no? Y el güey que es el dueño del restaurante está trayendo un chingo de arroz y metiéndolo en el restaurante. Y en lo que está haciendo eso me dice, acaban de subir el arroz, sigue subiendo y se está doblando de precio cada semana. Fui y compré un chingo de arroz para tener, y le dije, ¿vas a cobrar más? Y me dice, ¿cómo? Si ya te había contado antes que tengo la misma cantidad de gente entrando a mi bar, pero se están gastando 30% menos. Este es el problema de justamente estos tíos. Y con todo el respeto, mi José Luis, y yo sé que es su carrera y es todo lo que ustedes hacen y es perfecto para ustedes. Pero para la gente que de verdad quiere aprender de esto, tíos, ¿cómo puedes leer un papel y decir, no, eso es lo que es porque fueron los datos que me dio el gobierno, cuando todo el mundo sabe que todos los datos de gobierno son falsos? Ve y platica con un puto dueño de un restaurante en Estados Unidos. Y ha alcanzado el máximo de los últimos 6 meses. Si ustedes se van a los nuevos pedidos de fábrica, estamos viendo que se han disparado al alza. ¿Por qué se dispararon los pedidos de fábrica a la alza? Porque engañaron a todos los tontos de que viene la inflación y que los precios más altos y que todo el mundo va a tener que pagar lo del inventario que les había contado desde el principio, que nadie se puede deshacer de, nadie. Te los dije. Vino un amigo que tiene una empresa bastante potente y me está diciendo, ¿qué pedo con la recesión? ¿Cuándo la van a declarar? Hicimos un video de eso. ¿Por qué? Porque todo su board, todo su consejo le estaba diciendo, tenemos que subir precios. Y yo le había dicho antes, no vas a poder subir precios porque nadie va a poder comprar nada. ¿Y qué creen? Ellos mismos llegaron a esa conclusión. Si ustedes se fijan en la productividad, nos estamos encontrando que la productividad en el segundo trimestre ha sido revisada al alza. Una vez más, esto fue algo que les dije en enero iba a pasar. En enero. No, una vez más, no veo el futuro ni nada. Estoy viendo lo que le están intentando vender a estas personas y a todos ustedes, por ende. Por lo tanto, si además tenemos en cuenta que yo no veo contracción en el crédito bancario, vamos a considerar... No hay contracción en el crédito bancario porque todo está tan caro, la gente no está pidiendo créditos. Y los que están pidiendo créditos, que son tan pocos, les están dando el crédito. ¿Entiendes? Es el mismo resultado del 2008, el mismo, pero con un diferente planteamiento. Como escenario más probable que la actividad económica se relance, dado que el Fed va a bajar los tipos de interés, y por lo tanto yo creo que lo más probable es que las bolsas sigan subiendo a lo largo del 2025. Si bajan los tipos de interés, una vez más, están bajando los yields, y eso yo he dicho, vamos a llegar a ese punto, por supuesto que sí. Si están bajando los intereses, eso va a destruir la riqueza de la gente, y esto es lo que la gente no comprende. La gente como la mujer que les puse el video de hace rato que se está quejando que no le alcanza y que tiene una hipoteca, ¿por qué no vende su casa? Se preguntarán todos ustedes. Porque la casa que puede comprar con el dinero que le den y su salario sería una quinta parte de lo que le alcanzó para esa casa que tiene ahorita. Y todo el mundo está atorado así. En cuanto bajen tipos, toda esa gente va a vender todas sus casas al mismo tiempo porque es gente ineducada. No es gente educada en el sistema financiero, no es gente educada en lo que se refiere a todo esto. No lo es. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a caer los precios de todo, la riqueza de la gente con ello. La otra cosa que está pasando es con los aranceles, tíos, y con todas estas cosas, los precios de todo están incrementando para las empresas, pero no al consumidor porque el consumidor no lo puede pagar. Habrá productos muy baratos que costaban de $1, $1.50, claro. Pero hasta la comida no le alcanza a la gente. Se los digo, yendo a lugares, hablando con la gente. Eso es estudiar la economía. No leer los datos que trae el gobierno. Y se los digo,
¿Qué quiere decir eso? Que las empresas van a tener peores resultados. Es lo contrario que vimos en el 2021, 22, etcétera, donde sus márgenes explotaron al alza porque simplemente subieron los precios porque había tanto dinero flotando en el sistema persiguiendo la misma cantidad de cosas. Y eso fue lo que ocasionó que los precios subieran. No puedes subir los precios ahorita con esto. 2025 y 2026. Vamos a la segunda pregunta, que es muy importante. Nos hemos encontrado que el CEO de una empresa que se encuentra en el corazón de las stablecoin nos ha dicho lo que él espera para los próximos años, nos ha dicho cómo prepararnos para el gran reset, para prepararnos para el gran colapso financiero y nos dice cómo lo está haciendo él. Me refiero concretamente al CEO de Tether Limited. Tether Limited es la empresa que emite y acuña los dólares digitales, la basura digital en dólares, ¿de acuerdo? Piensen ustedes que el mercado de stablecoin va a explotar como consecuencia de la aprobación de la ley Gini. Correcto. Y la moneda que ahora mismo domina la negociación en este mercado de stablecoin es precisamente el Tether. Bueno, pues bien, el consejero delegado de esta empresa ha dicho que él ve en el futuro un colapso financiero. Colapsarán las monedas fiat. Y también dice que va a colapsar su propia moneda. ¿Entienden por qué es tan ridículo esto o no? Donde está tomando consejos del güey al que le interesa la fuerza del dólar y la dominancia del dólar, el CEO de Tether, y que le paguen altos yields, ¿no? A ese güey, y que está diciendo también, y tienen que pensar en esto, si todas las monedas estables, y lo van a hacer, lo acaban de decir los rusos también, van a absorber toda la deuda de Estados Unidos, ¿por qué se va a ir a la mierda el dólar? El problema que tiene Estados Unidos, que nadie entiende porque lo hacen demasiado complejo, es sencillo. El problema que tiene Estados Unidos en los ojos de todo el mundo es que nadie quiere comprar la deuda de Estados Unidos. Si nosotros solventamos ese problema, ¿cuál es el siguiente problema? Es la cantidad de dinero que se gastan. Lo han estado gastando así sin que tengas inflación desde el 2008. Y por supuesto que va aumentando y ha aumentado últimamente muchísimo por la cantidad de expansión monetaria que hubo. Pero es ridículo pensar y decir en voz alta, la solución del problema más grande está ocurriendo, pero eso va a causar que el dólar explote. Estamos en el dólar explotando ahorita, donde toda la gente en YouTube, en todos lados, José y toda la gente que es experta en esto, te están diciendo que el dólar se va a ir a la mierda. El dólar está en la mierda. Una vez más, ¿va a venir la estanflación? Estamos y hemos estado en esta inflación. Pues claro, su propia moneda lo que hace es que replica el comportamiento del dólar. Y dice, bueno, pues como va a haber un colapso y yo veo en ese colapso que va a haber hiperinflación, yo creo que Bitcoin y oro deberían actuar como refugio financiero. Claro, el dueño de Tether y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos que te continúa advirtiendo que el dólar va a colapsar, que tiene el mayor interés en controlar el mundo financiero a través del dólar, todos ellos te están diciendo, compra oro y Bitcoin. Y ahora, todo el mundo que ha comprado oro en toda la historia o Bitcoin en toda la historia está arriba. Pero sigan ustedes comprando porque vean, va a colapsar el dólar, que ya está en el colapso. Pero, o sea, no les... Justo lo mismo que llevamos diciendo aquí. Pero es que ha dicho más. La propia empresa está invirtiendo las reservas que obtiene como consecuencia de su actividad económica, los beneficios que destina a reserva, los está invirtiendo en Bitcoin, los está invirtiendo en oro y ahora, escúchenme, dice que también lo invierte en tierras. Bien. Luego, si este señor que está en el corazón de las stablecoins nos está diciendo esto, nos está marcando el camino. Si las monedas fiat son basura, ¿por qué no somos nosotros mismos nuestros propios bancos centrales? ¿De acuerdo? Podemos comprar Bitcoin, podemos comprar oro, podemos comprar tierras. Pero si compramos tierras, que tengan agua. Ahora vean esta estupidez tan grande también que continúan diciéndole a todo el mundo que yo por un rato pensé era real. Piensa en este escenario. Tienes un terreno con un chingo de vacas, animales diferentes y con agua. El sistema monetario explota y no hay electricidad por 2 semanas. La gente se está muriendo de hambre y las tiendas están vacías. ¿Qué crees que va a pasar en tu bendita tierra? Van a venir cabrones con pistolas a quitarte absolutamente todo. Ahora puedes tener un arsenal de pistolas, pero ¿cuánta gente tienes para defender esa tierra?
Estás hablando del fin del mundo, ¿no? Donde el sistema, una vez más, el sistema financiero va a colapsar. El sistema financiero simplemente acaba de reiniciar otra vez, absorbiendo la deuda a través de monedas estables y de esa jugada. Las empresas tecnológicas van a continuar creciendo como pueden deshacerse de trabajadores y ser más productivas que literalmente el CEO y todas las computadoras del mundo y agentes de IA. Este mundo que nos pintan todavía del gran reset y la chingada sería lo mejor que ocurriría en el mundo porque eso querría decir que el dinero va a desaparecer. Y yo sé que para mucha gente eso sería negativo, pero sería muy positivo para todos nosotros. Esto que está diciendo este man es simplemente una retórica que no tiene sentido alguna. De acuerdo, que no estén en medio de un desierto. Bien, y ustedes me dirán, bueno, mano, pero es que Bitcoin no sube. Efectivamente, Bitcoin lleva una fase correctiva desde abril. Esta fase correctiva, lo único que hace, en mi opinión, es que está acumulando fuerza en un muelle. La razón por la que está cayendo Bitcoin no es porque hay una venta masiva, es porque hay dos ballenas que están vendiendo. Pero cuando Michael Saylor compra trillones de Bitcoin, el precio no sube. Pero hay dos ballenas que están vendiendo. Ahora, no se equivoquen, Bitcoin va a continuar subiendo porque es el caballo de Troya al sistema blockchain de todo, donde todo el mundo es tan tonto que lo único que le importa es su dinerito por adelantado y eso va a hacer que continúe subiendo. Ahora, ¿va a tener una corrección como el ciclo de 4 años? Yo creo que sí. Yo voy a ir con ello. Ahora, no estoy especulando en eso, es irrelevante. Es simplemente estúpido este punto de vista, en mi opinión, donde hay dos ballenas vendiendo, pero hay empresas comprando un chingo de Bitcoin, Michael Saylor, billones y todo, pero estas dos ballenas le están ganando a todo el mundo. Así es. Bueno, ¿y quién lo está comprando? Hombre, lo están comprando las instituciones. Por ese motivo, yo creo que Bitcoin, en tanto en cuanto se mantenga por encima de 107.000, yo no me voy a preocupar. Voy a considerar que sigue dentro del canal alcista y que, por lo tanto, está desarrollando una fase correctiva previa al desarrollo de un nuevo tramo al alza. Y para acabar, la pregunta que le voy a hacer a ustedes es el siguiente. Bueno, ¿qué está pasando con la carne de res? Tal y como pueden ver ustedes, este gráfico nos refleja claramente que la FAO está considerando que los precios de la carne están subiendo a nivel global a una gran velocidad. Estamos viendo que está superando, en Estados Unidos está subiendo a un ritmo superior al 10%. Y estamos viendo, por ejemplo, en el Reino Unido, que la carne, en lo que va de año, en los últimos 12 meses, ha subido más de un 25%. La pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos que acumular carne? ¿Tenemos que almacenar carne? Hombre, pues habrá que empezar a pensarlo. ¿Me explico? No tienes que almacenar carne. La carne ha subido de precio, literalmente lo han hecho a propósito y se los he contado 1000 veces. Han quemado todas las fábricas, han hecho que los ganaderos tengan todas las trabas del mundo y más allá de eso, aparte de crear ese tipo de escasez, la gente que tiene mucho dinero continúa comiendo carne porque es buena para la salud cuando todo el mundo cree que es mala y eso hace que la demanda continúe. Para todos ustedes, una vez más, todo esto en Alex 2 seconds away, para esto les prometo, les juro por mi vida, nada de estas cosas son reales. Nada. No vas a llegar al fin del mundo y el CEO de Tether, que está en conflicto directo con lo que te está diciendo la verdad. ¿Qué CEO conoce? Que te diga la verdad que va en contra de su negocio. Ustedes ni siquiera saben que las empresas de refrescos son las que están creando la narrativa de escasez de agua en todo el mundo. No entienden ni el por qué. ¿Cómo te va a decir el CEO de una empresa? No, es que todo nuestro negocio vale verga. No, todo nuestro, es que ya en 2 años el gran reseteo, ¿no? Por eso estamos comprando tierras. ¿Quieres tener tierra para que la gente cuando no tenga nada venga con sus escopetas a matar a toda tu familia y quitarte todo? Una vez más, nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Si vamos a un reseteo financiero, va a ser el que dice Klaus Schwab, el de vas a tener nada y vas a ser feliz. Yo creo en eso ahora, de otra forma, en la forma que nadie lo ve. No estamos hablando de paguitos, de nada de eso. Eso es querer tener cosas todavía y no ser feliz. Yo sí creo que podríamos llegar al mundo donde AGI, donde ASI vuelvan al mundo un mejor lugar, donde no necesitemos dinero y exista abundancia. Pero no puede haber para tanta gente en todo el planeta, por lo que han estado destruyendo una gran cantidad de personas y de vidas.
Es parte del juego, damas y caballeros. Es lo que es. Entonces, la especulación de que el dólar se va a morir, no, que te lo está diciendo el CEO de la empresa del dólar y que te lo está diciendo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Los meros encargados de esto. A nadie se le hace pendejísimo. Y eso de leer datos económicos en vez de ir a platicar con la gente es el error más grande del mundo. Y es aquí donde digo, una vez más, con todo el respeto del mundo, son economistas de libros, son economistas de datos, no economistas de la real economía del mundo. Y por eso todos caen en estos errores. No estoy diciendo que yo sea perfecto y que mi análisis es irrelevante. Simplemente estoy poniéndoles enfrente cómo les tapan los ojos a estos tíos que son tan listos y les venden una historia que no tiene sentido alguna comparado con la realidad del día de hoy. Olvídate del futuro, del día de hoy. Y con esto los voy a dejar. Vámonos a ver ya cuánto está el precio de los Bitcoin, tío. Vamos a ver si esta chingadera por fin va a empezar a subir o no. Les voy a dejar acá para todos ustedes que quieran entrar a nuestro Discord. Es absolutamente gratis. El enlace está aquí abajo para que caigan al Discord de Elite Trading Academy. Ya saben, súper fácil de usar para toda la gente que es boomer como yo. Este es el Discord de Elite Trading Academy. Todos los menús están del lado izquierdo. El análisis de Alex, el análisis de Farhan. Acá tienen Criptolingo, que es nuestro tab para que vean todas las abreviaciones. Si es que no entienden algo, que vean por ahí. Y están en inglés y en español también. Tenemos nuestro chat general acá para toda la gente. Vean a Mango, como siempre, haciendo su aparición. Y vamos es bueno siempre venir al chat general para todos ustedes que no lo sepan, para recargarte y ver qué es lo que todo el mundo está pensando, tirar tu análisis tal vez y conseguir un poco de feedback y de ahí hacer tu análisis más potente, más concreto o cambiar de punto de vista de acuerdo a la evidencia que te presenten y tu capacidad de analizar algo. Vengan a compartir cuánto dinero están haciendo. Ultrabot ha estado fuerte, 1200% en un largo de 50x. Bien, bien. Oye, tío, suena que me hiciste caso, ¿no? Ya me estoy dando yo el crédito. No mames. 2000%, 200%, 422%, 300%. No. Güey, Ultrabot, ¿mataste a Tomatito o eres Tomatito? 650% de Johnny Hernández. Ganancias. Güey, AP 2388. ¿En solamente un 50x? ¿Cómo están haciendo esto? Ultrabot se acaba de chingar otro 2195%, o es el mismo trade, pero está con Toño de Valdés. Cáiganle por acá y también vean nuestros enlaces aquí abajo donde dice Partners. Tenemos un sorteo acá y una competencia en Bluffing para que se vengan a registrar. $10,000. Ese es un exchange de futuros, Bluffing, para que lo sepan. Aquí está el enlace directito y los va a traer esta página. Vengan a Elite Trading Academy. Tenemos $10,000 en price pool para este registro. Hay 9 días, 5 horas para registrarte. El volumen hasta ahora han sido 29 milloncitos de dólares y hemos sacado hasta $2,000 del price on pool unlocked. Así que cáiganle acá para poder activar esos 10,000 completos y que se lo lleven entre todos ustedes, mis estimados. Nada me daría más gusto. También para todos ustedes que quieran aprender cómo tradear futuros, ya por fin les puse el enlace abajo directito a que vengan a esta página para que vean en 5 minutos un video de cómo usar un exchange de futuros. Se llama Bluffing te puedes apalancar hasta 150x. Eso quiere decir que con $1,000 puedes abrir un trade de $150,000. No lo hagas si no sabes lo que estás haciendo. 5 minutos te enseñamos cómo poner la cuenta, cómo mandar dinero a tu cuenta de futuros, cómo hacer operaciones corto, largo, etcétera. Y pues todo lo básico. Y aquí tienes el enlace. También estamos trabajando con otro exchange que se llama BTCC, que tiene acciones tokenizadas y apalancamiento hasta 500x. También está el enlace aquí abajo. Y ahora estamos agregando a Bitunix a todo el mix y les vamos a poner eso hoy en la tarde. Es mi trabajo hacer los videos para ponerles todos los enlaces y dejarlo por acá. Sin más ni más, les voy a traer a Alex. Vamos a darle con Toño de Valdés. Good morning, sir. Sorry, I had a very long speech to give since I saw a video that was a little ridiculous in my view, but no, it is what it is. So I gotta. This man is reading economic data from Spain about the United States, about how people are making more money than ever that are employed. And meanwhile, you go on YouTube and everyone's like, I have 39 jobs. I can't afford anything. But hey, economic data says otherwise. So I'm going to believe economic data rather than people.
and the actual people, and especially if Europeans who are saying that they know everything. So it's so wild. It's so fucking wild. What do you see on the Bitcoin, sir? I want to know. Fun things, actually. Fun things. I think I think this week is going to be the week we're going to get follow through out of this range, up or down. Now, following our videos, the bias is still watching the weekly EMA 9, and that's just been the case since we've lost that in August. So for multiple weeks now, we've just been watching this weekly EMA 9, and luckily for us now, into this new weekly candle, it has shifted very perfectly with the bottom side 38.2%. Now, this is very important because while we go into this new week, we have a nice green candle on the new weekly candle. But now going into this area, it still doesn't change the fact that you're still right against major resistance. You're using May 19th's wick high to kind of represent this range, which is at $112,000. You have massive resistance. And mind you, this is the last zone that was holding before you went to a new all-time high. So in my analysis, it's always been about $112,000 on Bitcoin. That's where if you start reclaiming back above that, you can start getting extremely bullish, targeting upwards to around that $118,000 and possibly even higher on Bitcoin. $118,000 just remains that top side of this range. But has a lot changed. I know we had a new weekly candle, which is nice. You had more data. But in the way I'm viewing things, has really anything changed? And nothing really has changed for me yet. Now, when we had this low that was formed on July, this was very important because this was holding the last major higher low before we got that higher high break. We then had a very nice rejection candle. You fell back within that $118,000 region. Again, then diminishing the breakout scenario, falling back within this range. You then came back down to the range lows and even came a little, past that. My range lows right now is at 109,300. It's a very big spot. All throughout this chop in May, June, July, you were seeing that zone hold very strong as resistance. Here in the beginning, or I guess middle of August, I should say, August 18th, on this weekly candle, you actually lost that weekly 9. This, in confluence with this weekly reversal candle, gave you more confluence to be bearish and at least cautious. Now, going to that weekly EMA 21 was a massive zone. Into this zone, I still wasn't convinced you were just going to see a massive breakdown. Often, very aggressive bears just want this kind of move. That's not how Bitcoin likes to operate. We like to go up, form lower highs, bearish structure before rolling over. Why? Because this kind of price action makes everyone forget about the last few weeks of red, right? All it takes is a few green candles to get everyone bullish again. But my point is nothing's really changed. The weekly HBDR is still in a breakdown. And you can see the last occurrence, which once you lost that blue zone, it was chopped downside, but you still were going down. And it was bearish until you got back above the 38.2%. Now, into this region here wasn't, you didn't get the most follow through, but still, you still saw a move down 16% before it finally resolved to the upside, meaning bulls got in favor. But that didn't really start until you started reclaiming back above the moving averages on the weekly. So here, when we're in this week now, brand new weekly candle, I have to still look at this as bearish. Going into the new week on a fresh weekly, you're getting that bottom side test of resistance early on into the week, which does have to make you cautious at the fact that if bulls can't hold this momentum, this is the exact region that you'd expect bears to actually get a rollover and start pressing price down. Now, if we're going to base our analysis on weekly trend, then somewhere in this region has to form a lower high, meaning then if you start rolling over, the next objective is simply taking out September 1st low. Taking out these lows would then give you that lower low confirmation, and we just simply play the downtrend. Once we get down to that daily SMA 200, you most likely get a bounce. Same thing, lower high.
and you see if bulls actually get back in control. Because on this move up that we had last week, it was nice, but what we noticed was it really, again, didn't change much. You still have this lower high pending. Yes, the hopium is that this is forming price divergence that then gave us a downside move that didn't take the lows out. So then maybe it's an uptrend. With what we know on the weekly HBDR, you also know the weekly EMA9 is still lost. And you know that the daily, 2-day, and 3-day is still in a downtrend. I just still don't see any reason to be very aggressively bullish in this region. But we quickly know where we can flip-flop. And so had we, on this last 3-day candle, came all the way up and actually taken out this low, this wick high, my apologies, then I would have been convinced that, yeah, this is grinding at a higher low in this region. I still have to be cautious and look at this as like a trap scenario where you're getting lower time frame trend shift, let's say on a 4-hour, right? You're just in consistent higher lows, higher highs. But then on the weekly, daily, and so forth, you're still in a downtrend. And even more, confluence to that, the HBDR is still just in a breakdown. Now, when was the last time you were in an HBDR breakdown on the weekly and actually got followed through? Because we talked about this scenario here. But, it was impressive, 16%. Let's look for another one. I'm curious. See, a lot of chop. You lost it. You reclaimed back above. So again, chop here. Let's see if we have an easier, better one. So here we have an example of May 2022. In this region, in 2022, you essentially lost the bottom side of the 38.2%, got the nice red dildo down, and then you didn't really test it for a while, actually. Once you had lost it here, this essentially gave you a 47% move down. And you also had you had a BBWP setup on the weekly. So again, just kind of in the similar environment that we're in now, BBWP setup is reset. You've lost the 38.2%. And as long as you're staying under that, yeah, my next objective is going to be right into that weekly EMA 34. That is sitting at $103,000. So that's the weekly. That's kind of what's holding my bias on being short on crypto right now. It's very easy for me to flip-flop. Let's say we take out last week's wick high, start reclaiming back above $112,000, getting back within the blue zone. It's amazing. Then, yeah, we can definitely start talking about higher. But until then, I still have to look at any move into this EMA 9 on the weekly as a short opportunity zone, essentially. And so far, that has just been rejecting. So into this week, I'm looking to see follow through. The race against time for bears, it's sooner rather than later. And I say that because if you start going to the daily now, because over the weekend, you had okay price action that did get back above the daily EMA 100. You reclaimed back above that 110,600 region. Again, just giving us an objective to go to the EMA 21. And then you also, into yesterday's close, got back above the daily 9. Remember, on the daily, you're still viewing that silver cross. So then when I went live yesterday, we were talking about how it does seem like we're going to make that move up into that $112,000 region again. But then the reaction into this region is going to be very important because we still have 9 hours to go on the day. You're not very far from that daily EMA 21, which is technically the second spot you should be looking if you're in a silver cross. And mind you, this was also the spot that rejected us the last few times. So we're still on, pressing daily resistance. Now, where will this start shifting my bias again and being bullish? Well, again, it's very obvious. You just start getting back above the daily EMA 21. You can already see the 55 has moved pretty nicely with the EMA 34. You start making your move up from this point after holding $112,000, then this will then start really diminishing the silver cross that has occurred. Anytime you get upwards to that EMA 55, it already does make it questionably weak.
And then at that point, we'll just have a lot of things pointing to, yeah, this was a massive trap on shorts. You're actually then going to start squeezing out of here and potentially retest that $118,000 region. And then the weekly can avoid a breakdown, get back above the weekly EMA 9. If you just view this on the HBDR, you can see the median's at $128,000. Pretty insane. So how I interpret this is really what's separating us from a nice move all the way up back to around $118,000 is just currently where we're at, which is at $112,000. This is a major zone for Bitcoin. And until we get reclaims, I still can't be bullish, specifically on the weekly. But going back to my point, it's a race against time for bears now. They need to start showing up here, or you are going to get that $112,000 reclaim. This will start diminishing the silver cross, and this daily EMA 100 will act as a bottoming point before expansion. You saw this occur in this region here, where the daily EMA 100 acted as a bottoming point before you expanded to a new high. This is exactly what bears don't want to see. And so going into the weekend, getting that reclaimed is good, but I don't trust weekend moves going into a Monday. I need them to see bulls actually defend this zone and keep this momentum into today's close. Because if not, this is primed for bears to step in and actually get a rejection. We need to lose that EMA 100. It's the same criteria we've been talking about, in the midst of this chop. It hasn't been fun, but that's what chop's designed for. Because then this is how you get volatility setups on the daily, 2-day, 5-day, weekly, 2-week. And these are fun. These are, where you actually get your moves on Bitcoin. Still not expanding on the daily. We just reset. So something to just keep watching as we're in this region. Reclaims back above $112,000 would mean, a pretty big move is brewing. And this would most likely mean daily volatility does start expanding. And vice versa. Would be a great spot to start rejecting, roll over, and bears get that move all the way down to the daily SMA 200. I think the 3-day represents nicely crypto markets, and even on Solana yesterday, I was saying that you're just chopping. Like, this is just chop and not fun. Now let me delete this. There's no confusion. But again, that's why taking out this last wick high was going to be very important, because you still are producing lower highs. You still stayed under that $112,000 on that last 3-day candle closure. And even more so, you lost the EMA 34. So all you've done now is rallied right up to that 3-day EMA 9, which again was the last spot that majorly rejected you down. And really, the point I'm trying to bring home today is, you're trying to be aggressively bullish, just wait for those higher time frame candle closings. There's really no reason to be aggressively trading a bullish setup on an hourly when the weekly, 5-day, 3-day still looking questionable. I'd rather just wait for a weekly and 5-day close, see if this $112,000 region gets reclaimed. If it does, you just instantly open up a new range. And again, makes sense that we bounce. You were literally at the cliffside edge here. Weekly EMA 21, 5-day bottom side 38.2%. It makes sense you're getting a bounce. It's just, can this bounce get a sustained move that actually reclaims very important levels for bulls to actually get a nice move out of here? Still, we don't know. I want to check here the EMA 5, because I do believe we lost it. So we lost the EMA 5. So again, just more points on, if you get a nice reclaim, which luckily for us that EMA 5 is sitting right around the $112,000 region, then this will just give you confidence of a nice move up, potentially all the way to around 118,000 and possibly even a new high. But no reason to be aggressive. So that's what I see on Bitcoin. I can go to the 12-hour. The 12-hour, again, giving bulls hopium that they need to see a move sooner rather than later. Bears are losing steam. Is just on the 12-hour. You're viewing this 12-hour SMA 200 to get tested
and it actually got reclaimed. So now at this point in time, bulls are simply just looking for a move all the way back to around that wick high, right into that $113,000 region. All while bears just need to start rejecting, rolling over, using this as a trap, deviating and coming back down. You start losing this 12-hour estimate 200. I'm going to use it as confluence of potentially this might be a local top. Until that happens, though, you have to be cautious if you're shorting that. Bulls are essentially going to try to flip this now into support that is sitting at $112,000. So that is your zone that you're watching today. $112,000 is the spot. Bullish, you just need to hold that into today. Bearish, you're just simply waiting for the weekly 9 to actually get tested. And then this will give you a nice sell-off, because tether dominance is still in the spot. So now cycling to tether dominance, you are now at support. You did hold above the weekly EMA 9 and even 4.4%. On the new weekly candle close, you then started making the move down. Early on in the week, I'm going to still view this as like a spring scenario. But again, on the daily, we quickly can know where we're wrong, because I like the fact that the moving averages are now lined up pretty perfectly with our meme line here. You see the daily EMA 34 is right at 4.4%. That's the spot I just need to continue to see bulls hold, so then we can have upside continuation on tether dominance. As soon as you start losing 4.4%, that is when you start getting deeper pullbacks on tether dominance. But again, and I'll always say this, we've also seen a lot of chop in this region before. So you don't want to front run zones, specifically when the weekly did hold above the EMA 9. You should be gauging this first as a bounce zone. And so this plays directly into my Bitcoin idea, which is we're just in a short zone right now. But again, right, daily starts reclaiming back above $112,000 on Bitcoin. Tether dominance starts losing 4.4%. I mean, yeah, you'll have a pretty easy trigger of a breakdown and long on Bitcoin. But until then, I still am viewing 4.4% as the spot. You can just see here how it's just been pressed. It's been strong resistance. So will it continue to be that way, or will we actually get closing still above 4.4%? Because that's always like a nice zone for me when we get to this spot. It is, as long as you're not losing 4.4%, you do have to have just more bullish bias. Even on deep pullbacks like we showed here, you still just couldn't fully lose 4.4%. Now, you had a nice deviation here. This told you, okay, be cautious, rejected down, and then you actually had follow through. So when you come into this area, the 2-day has just simply held the EMA 9 this entire time. And now it's all clustered around 4.4%. This is why it is a very easy gauge to flip-flop and go long on Bitcoin if it allows. But we're just right in that spot now where you really could start dumping from here. But even more so, you will get a retest. You have before, even in this region, you get your retests, you get your retests. And these retests allow you to then quickly go long on Bitcoin. So that's kind of what I'm going to be using going into this week is, should we start longing Bitcoin, closing shorts out, or are we still just retesting support? And so far, that is just all we're doing. Now, Tether Bitcoin dominance, let's check this out. Again, just watching the monthly. I want to see the EMA 9 tested, and this can take a little bit. We're just within this range. Now, it seems like we're finding resistance off the EMA 21. This is important because we talked about a scenario where if you start breaking down, losing 57.4%, this will give you confluence, and 57.4%, losing it on like a daily, this will give you confluence of a move all the way down to that 56%. There, I do think the monthly will provide a bounce, and you may get a bullish deviation that leads to a monthly EMA 9 retest,
or you simply just roll over at 57%. Bitcoin dominance is looking very weak. We actually identified here that for the first time this entire bull market, you lost the monthly EMA 9. So this instantly just puts this in, you need to have a lot of caution going trading Bitcoin dominance if you do. This has implications for a bullish ETH versus Bitcoin though, and that's just evident above 366. So this is still my bounce zone I'm watching on Ethereum, but for Bitcoin dominance, it's in a more trickier spot. You're in a monthly breakdown, freshly lost even the EMA 21. Generally, when you're using an EMA 9 and you come down to the 21, it should provide some kind of reaction, and it did not. So this just plays into the weakness of Bitcoin dominance in this current time, and I'd be really watching that monthly EMA 34. The EMA 34 will always be the last spot before you get a bigger breakdown. And so that is coming right around our mean line, around the 57% region. EMA 34 is at 56.41%. So if you start rolling over from here, I'd just be watching that very carefully. So we'll have to see. 57% though for Bitcoin dominance is still a bigger bounce zone than not. This is going into this month, and in the later portions of last month, this is what we were talking about. Just watching this region, respecting this range, and until you actually get a breakdown, which for me will be losing the EMA 34 and then specifically losing December 1st low. If you take out December 1st low, yeah, this will be in a bear market, monthly downtrend, and you'll have to start looking for a lot lower, possibly even all the way around 48%. But until then, you very well could just play within this moving average range, bouncing off the 34, rejecting the 9. It's not really until you get back above the monthly 9 where the party can start again for bulls. So you're seeing, a nice bounce on Bitcoin. I'd watch very carefully the weekly EMA 9. Seems like you're going to get a reaction off that. And you'll either start seeing that get reclaimed. That will solidify at least a local bottom for me. Whenever you lose a weekly 9 and then reclaim it and hold it as support, generally that's when you get your busting action moves. You saw it right here. And then even in this region, once you got back above and you just held above it, you expanded. So for me now, that's going to be my spot. I'm watching that into this week, and I'm using simply last week's wick high as my stop loss now. So we've now hit the weekly 9. So now I'm watching the reaction very carefully here. All while we're at 4.4% now. And something to know, which I didn't, the weekly median just got reclaimed for the first time in a pretty long time. That is sitting right in this region. It's at 4.37%. So again, just more reasons to be watching for a bounce in this zone than maybe a big collapse where Bitcoin's about to go to 118,000 in one candle. Generally doesn't work like that. You can easily see structure formed. You just want $112,000 to continue to hold if you want that big move up on Bitcoin. That just has been the criteria. So that's all I have on Bitcoin. We'll see. I do think this range will break this week, though. I don't think daily volatility can just stay this low with everything else. It will eventually break. I think you're muted. I was, sorry. Oh, no worries. Quick question. Yeah. So let me share my chart. Sorry. Fucking doing jumping jacks and shit. No one should do that so early in the morning. Oh, nice. Nice pumpski. Yeah, pumpski. So I see what you're playing. Yeah. Which is on the daily. Let me get rid of the HPDR. Always fucks up my mojo. And just like you said, Bitcoin is the dirty whore, right? We know that. Oh, yeah. So to me, and this is what's been working really well for me, is every time I see this, technical traders, like anyone that has a little bit of a brain, will look at that and say, well, if we don't get past this high right here, that means
I'm going to, if we don't get past that, my short's going to be valid and it's going to take me down, right? It's still bearish. I agree with you. We're still bearish, but I do think it's got to fool once again these people. And I don't know how high it'll go, but my guess is somewhere between 13 and 114. So that it's like another dirty little thing right here. Go here. Go further down here. Go here. Go down. I could see that too. It's dirty. Yeah. It's dirty. But those are the plays that are working out for me great right now. Yeah. The extremity plays are nice. And that's why for me, I just have to use the weekly 9. I have to use the 38.2%. And I do agree, though, the daily is concerning me. All I have now is that wick high. It's still putting in bearish structure. And that could be part of the dirty scenario where it just wants you to kind of front run your stop loss, get out. That's why for me now, I just need simply today to start seeing a rejection. If you start multiple closures above the EMA 100 and then even reclaiming 112,000 today, then yeah, I mean, it's just going to then start implying to me that the weekly is most likely going to reclaim back above the 9. And I often say, like, if you know or have signs that it's going to hit your stop before, I don't see reasons on why to front run that, but you know, it's just going to be dependent on today close. It really is. I can't see 112,000 get reclaimed. So we've moved up. We've now hit the weekly 9. Is it going to reject, or are we just going to keep moving up and shorts will feel this move? Because yeah, that's kind of what's been occurring this whole bull market. You'll get a very bearish setup. It looks very logical. And in 1 or 2 days, you just get insane price action that takes everyone out. But only thing really, the main thing that's holding my hopium is just the weekly. Truly, like if we were going to break out, then we should have seen the 38.2% get reclaimed on the weekly. And it just didn't. So here, yeah. Yeah, and I'm using the index. It's just wicking up there will be nice before you go down. The thing about what I'm looking at here is this is a perfect trap for bulls, if you will. Now, just like it was here for bears, this is the perfect trap for bulls because right here the 9 is going like here. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 closes with this bullshit candle that was formed way too early to be real. We talked about this. And now you're getting expansion. Now, the weekly 9 coincides with the daily top of the 38.2% right here at 113,967. That's around the area where I think we're going. I think this is going to be the range 114,846 and this. And now, technically speaking, like you're saying, well, that should be bullish, really. To me, it's not bullish unless you reclaim 117,500. Yeah. And that's my zone too. Reclaim 112,000, 114,000 opens up. For me on Bitcoin, I'm using the index. And so the 38.2% is right at the weekly 9. And what I've noticed is when we get these moves up, it's just CME hitting its weekly 9, which is a lot more weaker than or stronger than, let's say, the index. Like on CME, the weekly 9 just got lost last week. Well, it's already been lost for 3 weeks on Bitcoin index. So that's what's holding my hopium is just the weekly. I need to see though now that CME's weekly 9's been hit, I need to see this start moving down. Because yeah, I agree. If you don't and you start reclaiming back over 112,000 like today, yeah, my next objective then will be right into that 116,000 on CME, which will line up nicely with that 115,000, 114,000 on the index. And I also want to add that whenever I'm going to feel confident about the move being the definite one, like the one that's going to like have that volatility impulse, is when, let's say, and this is why I want everybody to think about it like this shit goes up to here and you're like, oh, that's bullish, but fast as fuck it goes back down, like really fast. That's what happened before the drop in April.
Remember that we were doing a live and then the number went up like crazy and then fucking really quick came down and didn't let us touch that top again. And then he just proceeded to continue to go down. Oh yeah, I remember that one because I think it took me out. Yes. So that's exactly how this shit works. Right now, what it's doing, it's baiting shorts, like technical shorts, because everyone's like, dude, it's not getting past this high right here. So why the fuck am I not going to short this? And my stop loss is going to be here. Well, what does that mean? That I know there's going to be so many people with that stop loss, I'm going to liquidate them all. Right? And I'm going to liquidate these motherfuckers out, let this go up, turn everyone bullish, have it come down here one more time, think this is a perfect long opportunity, whatever, and then just drop. So yeah, I can see that. And then it messes the morale up of people like me who had the bias, we're going to go down, just like now it's going to go up. That is what the chop's engineered to do. Yep. And that's all the higher time frame volatilities is still reset. So it's telling you it can't afford that. Like you could pop on the daily, get the expansion to the upside, move 5, 6, 7% up, and still not even move the 5-day, weekly, 2-week volatility. And then it ends up firing to the downside. So for me now, all I have to do is just view the weekly. If you take out last week's high, yeah, I will think 116,000 on CME will come up. But until then, weekly CME EMA 9 just got hit. So I'm watching the reaction here now. I want to see if this was the last kind of higher point, like on index, it went up a little higher. All while CME just barely hits the weekly EMA 9 now. And remember, yes, it just got lost like a week ago. So it's still freshly lost, but that's my opium, just a weekly. That's what I'm trading off of. Will quickly change though if the daily starts getting back above $112,000. Yeah, very, very nice, sir. Thank you so much for that. We got Rivian right after. Okay, cool. All righty, thank you. Okay, vamos a ver esto rápido con los Bitcoin sin HPDR. Este fue un movimiento bastante acertado que tuvimos este fin de semana. El viernes, que fue esta vela. Les dije, esta vela la está pintando. Esta vela topera de acá, la pueden ver, la que parece la espada, la está pintando muy temprano en el día. Esto va a ser una trampa y esto nos va a llevar arriba. Pero no nos va a dejar acá. Nos va a llevar a 1.14 hasta 1.15. Y esto lo llevo diciendo desde el viernes. Ramón estuvo acá y lo vio y me preguntó cuál es mi TP. Y lo estás viendo. Aunque me salí, volví a entrar en el trade, Ramón, no te voy a engañar. Una vez que tengo un par de miles de dólares en la cuenta, lo saco. Pero volví a entrar justamente antes de este zampompazo, otra vez este mismo trade. La razón por qué es sencilla. Porque si las noticias tradicionales nos hacen pensar algo para que pase lo contrario, la tabla te juega a lo contrario y después juega al lado siguiente, al otro lado. Para mí, lo que ha estado moviéndose, y ahorita obviamente vamos a ver todo el análisis en chinga y les voy a decir lo que piensa Alex, exactamente tal cual. Yo solamente estoy tirando de mis frijoles a este burrito, ¿no? Lo que estoy viendo acá es, güey, eres un trader tranquilo, normal, entiendes perfectamente, tienes la resistencia el 34 y luego tienes esta. ¿Y qué va a hacer todo el mundo? ¿Qué es lo que haría un trader normal en esta situación? Güey, un alto más bajo que este. Voy a entrar en corto en lo que se va a caer esto. ¿Y qué crees que va a hacer? Liquidarte y después caer. Es lo que va a hacer. Y no te va a dar tiempo para caer con él. ¿Ok? Va a ser un movimiento en putiza y luego para abajo. Y ahora, si ese movimiento no es en putiza y lo hace lento, eso quiere decir que hay más chop. Ahorita, ¿quién sacó? Bitcoin acá sacó a toda la gente en corto. Recuerda, ¿cuál fue el viernes de los 117? Fue este. Acá todo el mundo ya estaba corto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo sacó a todos con esto. Acá todo el mundo se trepó en long. Pito, los bajó a todos acá. Ya que estábamos acá, todo el mundo dijo, esto se va a ir a la verga, va a bajar hasta $101,000. La chingada. ¿Qué fue lo que me hizo decir que es puro palo? El 21 semanal. No lo había tocado en no sé cuánto tiempo y aguantó perfectamente. Ni siquiera tuviste un cierre por debajo.
Entonces, para mí eso fue una trampa. Y fue acá que me trepé en long. Bien, otra cosa acertada. Ahora, cuando llegamos acá a estos 113, esto fue voy a vender, deshacerme de mi posición. ¿Por qué? Porque, güey, esto es obvio, una jugada para deshacerse de toda la gente y pensar que va a caer. Vuelvo a entrar acá, en la de ayer, acá, pum, vámonos para arriba. Y ahora estoy esperando a que sea el movimiento. Va a ser el movimiento, y recuerda, tienes setups de volatilidad en todos lados. Lo que va a hacer este movimiento, y esto es a mí lo que me encanta, cabrón, porque está jugando justamente psicología con una tabla. Esta chingadera lo que va a hacer está haciendo que todo el mundo acá se trepe en corto, ¿ok? Todavía, que el error que vayan a cometer todos es, estás en corto acá. Esto va a eliminar a todos los cortos yendo a 114 o a 115. Y esto vas a saber si va a ser la buena para abajo, si se da un putazo en chinga y esta zona es eliminada rápida. ¿Por qué? Porque ya eliminaste todos los cortos que estaban acá, los está sacando con esto. A todos los nuevos cortos los está sacando ahora. ¿Ahora qué sigue? Eliminar a los longs, a toda la gente que se ha subido desde acá, que piensa que se va a ir a 117. Y acá la pregunta es, ¿dónde se va a frenar? ¿114, 113, 15 o 115? Ahora sí que vamos a tener que jugarla paso a paso. Pero tal cual como se ve, y esto es lo que queremos ver hoy en nuestro análisis de los Bitcoin, damas y caballeros. Podemos ver que tenemos en nuestra trimestral, nuestra vela súper topera. Todavía faltan 22 días y 10 horas para cerrar esta vela trimestral. Tenemos el posible cierre más alto de toda la historia, aunque ya tuvimos el pasado en los 107,000. Ahorita estamos en 112,595. Nada mal, si me preguntan. Además, tenemos volatilidad que había expandido desde el setup de jamás, del punto más bajo de toda la historia en la trimestral. Y más o menos acá en abril se detuvo, que fue con la caída, y tuvimos este retroceso. Todavía oficialmente no está cayendo porque tiene que estar por debajo del promedio para contarlo como contracción. Pero una vez que se voltea para abajo y está apuntando a un lado, ¿qué estarías esperando? ¿No? Obviamente, que efectivamente vaya a ser la caída. La cosa es, vamos a tener que esperar todavía los 22 días que quedan para cerrar esta vela para entender si esta contracción es real o no. ¿Ok? Es lo primero que vamos a ver. Voy a ponerles el HPDR acá para que lo puedan ver también. Qué desmadre es esta mamada. Nuestra media está en los $141,000. Parece que le hicimos un front run. Si no vamos a ir a los $141,000, nuestro siguiente objetivo debería de ser el promedio del 5 en los 91,000. Y acá es donde se pone interesante, porque de no aguantar los 91,000, vamos a los 75. Para mí, yo creo que ese es el siguiente movimiento que viene. Y si se llega a dar como yo creo que se va a dar, va a ser rápido. No va a ser tan lento como esperábamos. O como toda la gran cantidad de gente espera. La mensual tenemos volatilidad en el punto más bajo de toda la historia en la tabla. Por fin por debajo del 15%, preparando un setup. Esto nos dice que va a venir un movimiento grande. Tenemos nuestra media en los 118, 856, pongamos 119. Y de no poder ir y reventar la media a la alza e ir a los $150,000, nuestro primer objetivo van a ser los $101,000, donde está nuestro promedio del 9. Y de no aguantar 92, que se repiten con la trimestral. ¿Ok? Es muy, muy, muy interesante. 2 semanas para que vean. Denle 30 minutos a este pedo para que cargue. Ahí está. 2 semanas tenemos nuestra volatilidad contrayendo igual, preparando un cero potente. Tenemos que estamos levantando por encima de nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro promedio del 9 de 2 semanas. Recuerden, la última vez que tuvimos 2 cierres por debajo del promedio del 9, tuvimos la gran caída a los 75. Ahorita tuviste un cierre y ahora estás por encima. Para mí la confirmación de que esto va a caer es que en menos de, o sea, de aquí al fin de semana que sigue, si llegamos a cerrar por debajo de 110,500, que es donde está el promedio del 9 en la de 2 semanas, esto pero mega cocinó, tío. Acá tenemos nuestro promedio del 5 en el 114, ¿ok? Que es la primera línea acá. Sigamos a los 114 y rechaza, nos vamos una vez más a los 110,500 y de 110,500 hasta los 100, que te lleva a los 99, de ahí a los 91 y de ahí podría ponerse más interesante la cosa.
Pero si podemos superar los 114, deberíamos teóricamente tener más probabilidad de venir a los 119,765. Y de ahí, si podemos reventarlos a la alza, altos históricos, $145,000. Semanal pueden ver todos los periodos de nula volatilidad que tiene. También está preparando un o sea, el movimiento que se vaya a dar va a ser un pero putazo, a la alza o a la baja, ¿no? Pueden ver acá que nuestro promedio del 9 se encuentra en los 114,799. Por eso es mi 115 una opción para esto. La parte baja de la zona azul está en los 113,800. Para mí ese va a ser el TP conservador para esta lana, para este trade. Los 113,800. Que sea simplemente un rechazo de esta zona, hayas eliminado a toda la gente que estaba acá y vámonos para abajo a retestear los 108, 107 y de ahí 108, 200 y de ahí dar continuación a la caída al 61.8%. Eso es lo que yo esperaría. De poder pasar los 115, tienes aire limpio a ir a buscar la media y la media semanal subió a 127. Esta es la media semanal más alta de toda la historia. $127,000. Cinco días. También tenemos periodos de nula volatilidad. 1, 2, 3. Pueden verlo por acá. Preparando, entrando en la media. ¿Y dónde estaría nuestra zona de rechazo? 114,820, que es nuestro promedio del 9. Si no llega a rechazar ahí, lo siguiente que vas a tener es resistencia meme, que son 116,200, y de ahí 122. Y eso básicamente te pone ya en postura de ir a buscar un alto más alto, si es que se llega a dar. Diaria. Tienes volatilidad por debajo del 15%, preparando un setup también. Tienes a Bitcoin por encima de tu promedio, de la media, del 9, del 100, del 5, del 21, y ahora estás peleando con el 34 y el 55. Atentos. Si llegamos a pasar de donde está el 34 en los 112,800, la parte alta de la zona azul está en 113,900. ¿Ok? Si llegamos a estar acá, en los 113,900, no sé si vaya a haber continuación. Yo tenía un escenario hace rato y normalmente mis escenarios juegan, pero los puedo ver jugar, pero nunca le doy bien al tiempo. Hay veces que sí, pero la gran mayoría no le doy bien al tiempo. Donde yo sí veía los 117,500 ser tocados por acá, porque te llevarías todos estos máximos que la gente piensa que no van y luego va para abajo. Ese escenario no me voy a arriesgar si traigo un long acá, ¿ok? Lo que voy a hacer es salirme en esta zona, en los 113, en los 113,800, y si llega a los 117, hacerle un corto ahí, pero con todo. Y de ahí se caería. ¿Por qué? Porque ya estando acá empieza a retomar niveles alcistas, y es lo que justamente está diciendo Alex, que si subo de 100, si puedo pasar esta zona de los 112,800 de acuerdo a su sistema, eso es alcista y por ende esto va a continuar hasta altos históricos. Para mí no, para mí eso sería la suciedad que hace siempre Bitcoin, donde te hace pensar, ok, acá nos vamos todos para abajo, sube, elimina todos los cortos y ya que está aquí arriba, elimina todos los largos. Es lo que continúa haciendo una y otra vez sin parar. Entonces, para ponerlo algo sencillo para todos ustedes, voy a dejarles esto acá y es, un segundo. Bitcoin viene de los 117,300, es acá, 117,400, dio este movimiento para abajo, le dijo a todo el mundo, nos vamos a ir hasta los 107, eliminó a todos los cortos, acá hizo el bait a todos los largos, pum, cayó acá, metió a toda la gente en corto acá porque perdiste el promedio del 9 y todo, pum, reventó a la alza hasta los 113,200. Acá todo el mundo dijo, ahora sí voy a hacerle un corto, es bajista. Toda esta gente, por cómo la vela funcionó acá para engañar a todo el mundo tan temprano, hizo que todo el mundo se trepara en corto. Y ahorita lo que estamos haciendo es el squeeze de los longs.
vamos a sacar a toda la gente que entre en este long con cortos. Digo, chingada madre. A toda la gente que entró en este corto, la sacamos. Y ahora, en esta zona, una vez más, la gente acá se metió en long. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar a todos los cortos de acá. Vamos a llevar a la gente de long acá a una zona donde no crean que vaya a ser una zona de TP y ahí reventarlo para abajo para sacarlos. Y el movimiento final va a ser eso. Estaba viendo justamente esto en la de 4 horas. Tenemos expansión de volatilidad oficial ante este subidongo. Esto me dice a mí que, y pueden ver que continúa expandiendo, que esto va a subir todavía más. ¿Y esto qué quiere decir? El movimiento va para arriba todavía más. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta gente se la va a pelar con ese corto, en mi opinión. Pero ahora, lo que Alex dice es que aquí es porque técnicamente hablando, él tiene razón. Esto debería aguantar para los cortos. Ahora, si eres de los que entiende y juega Bitcoin sucio, pues tal vez lo vayas a jugar diferente. Entonces, para la gente alcista, estás ahorita en este momento en la de 4 horas con expansión de volatilidad, perfecto, empujando a la alza. Vamos a buscar estos 113,400. Aquí, y recuerda, cada que viene estas zonas, lo que hace es esto. Si empiezas a ver que chopea y no rompe esto, lo que está haciendo es intentando meter a la mayor cantidad de cortos acá posible. Porque en cuanto vea a alguien, no, es que no pasa de esto, güey. Vamos a entrar en corto. Vénganse, 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 súbanse, súbanse. Y una vez que todos estén bien subidos, pito. Y ahí vámonos para abajo, en chinga. Y si nos vamos a ir para abajo fuerte, tiene que pasar esto rápido. Si no, vamos a seguir chopeando y está bien. El rango sigue dándonos dinero. Y es lo que vamos a seguir tomando. Toda esta lana que nos está dando toda la gente que está apostando mal. Es lo que es lo que vamos a seguir tomando nosotros. Ok, para mis alcistas, honestamente, es bastante sencillo. Es cosa de aguantar este rango. Siempre y cuando no rompas este rango a la baja, y esto es un hombro, cabeza, hombro. Pero ahora, este hombro probablemente sea más alto que este, por lo que olvídense de ese patrón. Y esto es donde probablemente vaya a dar el reventón para abajo. Lo va a dar aquí arriba, lo va a dar acá abajo. Ahí es donde vamos a tener que ser cuidadosos. Pero la de 4 horas con el setup de volatilidad es la que nos está diciendo todo esto. Y sobre todo, si pongo el HPDR en la de 4 horas, venimos a topar la parte alta de la zona azul y parece que ahí nos vamos a quedar. Pero normalmente si lo reventamos el 61.8%, 114, 180, por lo que mi TP de maricón de 113,800 va a ser lo que voy a tomar, firmado, y ahorita mismo lo voy a poner en mi orden, ahora que lo analizamos así. Para cerrar esta vela todavía falta 1 hora y vamos a ver dónde cerramos, si cerramos por arriba o no. Pero por ahora la probabilidad favorece que esto esté apuntando a la alza, junto con el precio apuntando a la alza. Una vez que rompamos esta línea para abajo, no vas a querer entrar en cuanto lo rompas porque va a rebotar. Quieres entrar en cuanto vuelva a perderla, la segunda vez. Y si eres alcista en Bitcoin, simplemente te quieres quedar por encima de la línea meme que dibujaste desde este mínimo de agosto, el 30 de agosto, hasta acá arriba. Bastante fácil de entender. Si podemos pasar de los 114, 115, 116, 200, serían 117, 800. De ahí nos iríamos a los 119, 122 y de ahí allá números pendejos, 128 y luego 149 es lo que siguen casi todas. Y para abajo sería fácil. Pierdes los 110, 500 a la baja, pierdes el EMA 9 semanal. Eso quiere decir que tendrías 2 velas rojas debajo de 2 velas por debajo del EMA 9 semanal, y eso fue lo que llevó al último la última super corrección de abril, y eso me daría a mí más visión bajista. Estoy con Alex, esto es bajista. La cosa es, inmediatamente no sé qué tan rápido vaya a ser. Pero ahora, una vez más, ese güey es el que sabe, yo solamente soy un pendejo que dice puras estupideces. Así que
saben a quién hacerle caso. Ahí lo tienen. La dominancia de Bitcoin para toda la gente sigue siendo irrelevante en mi punto de vista, y la razón, está preparando un movimiento bastante choncho, ¿eh? En la de 8 horas está la volatilidad a punto de cruzar a la alza. En la de 4 horas tiene varios periodos de nula volatilidad. 2 horas había expandido tantito ante esta caída. Ok. Pero para mí, 2 semanas o la mensual, pueden verla. La dominancia de Bitcoin está cayendo, pero esto podría ser simplemente chopeo, sobre todo que aguantó acá, no perdiste el 55, estás aguantando esta línea meme, no te llevaste este mínimo. Esto podría ser chopeo y continuar. No hay todavía un all season, por más que veamos a Solana en 215, en realidad lo que está preparando es un short delicioso, y yo creo que un poco es lo mismo con Ethereum. Pero pues Bitcoin está débil, aunque tiene que pompear, y esto es lo que me dice los 117. Esta parte alta del rango podría ser el rechazo y para abajo. Por eso voy a jugarlo tranquilo y conservador. Estoy en largo, voy a salirme en 113,800 y voy a esperarme a ver qué tan rápido llega a dónde y qué tanto dura eso. Y ahí es donde voy a hacer el corto que sigue. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Esos son los Bitcoin. Let's do Rivian. That's what's next. Rivian. Where the... I think I shared it. No, you did. It's just my... I'm looking for the little banner, but don't have it. I got it. I see. Yeah, Rivian's looking pretty good, actually. I mean, you broke that last weekly lower high. This then instantly put this in a weekly uptrend. Also, getting back above the weekly EMA 9 was a big spot for us when looking at Rivian. Now what we're seeing is this is moving up, and now it's sitting at $13.45. This is important because above that $12 region on Rivian is good. That's important. We were watching, it's right over here actually, that $12 region being the spot. You're either going to see a major breakdown all the way down to around $11 from there, or a reclaim. That reclaim then would take you up to around that $13 region. And you see that also got reclaimed into the last week. You also got a beautiful reclaim back above major resistance, putting Rivian back within a pretty big range where support now ideally should be right at $13.70. And you have resistance at $15.27. You're already seeing a little bit of that resistance. For me, this was the higher high break. So a pullback into this week and a little bit of consolidation would not surprise me before potentially grinding out a higher low and then making your move all the way up to that $15 region. Now, $15 is still a big spot. We talked about Rivian being in a major chop zone, and really the fun doesn't begin until $15 solidly gets reclaimed. Back above $15 means that you're back within a range that's huge. I mean, we're talking over 16%. I should measure before I talk. 16%, which is big for a stock. And you see here that the last time you actually got a reclaim back above $15, yeah, you instantly in that next week went up 12%. As we all know, right? A lot of people got bullish at resistance when we actually hit that $17 region. Didn't really make sense, right? And there was a few reasons on why. You had that weekly EMA 100 that also lined up really nicely with this channel that we had. You just delete all meme lines and focus on this channel. Has been holding pretty nicely. You are towards the end of it. Going to the monthly, you hit the EMA 21 for the first time ever. And that was just confluence with the weekly already hitting that EMA 100. Just more reasons on why most likely probably shouldn't be scaling longs at $16 or even around that $17 region. And so now what we have is if we're going to make a move all the way back to around $15, this has implications for maybe a major reclaim. You need to see bulls sustain a rally and actually hold above $15.20 in order to actually start seeing that potentially these highs get tested again. Because what we don't want is a range to form where we then start moving up and then you find resistance and then you obviously move down. You don't want to really disregard this range. Rivian often likes to be in ranges, doing nothing before either a breakdown
or doing nothing before a breakout. So that tells you that there's enough time here for, yeah, this low to really solidify maybe a higher low, and for some more data to occur here, which will come with more weekly candle closures. Because if you go to the daily here, this is bullish, and you are in bullish posturing, and I'll explain why. You're above all major moving averages. You held above the EMA 100. That was a big zone for Rivian, because when you throw the LGBTQ chart off, you can just see that, you know, a lot of big rallies come off of either the EMA 100 getting reclaimed or it becoming lost and then you rejecting from there. So when we were rallying back to run at SMA 200, $13 region, and also had an EMA 100, you need to watch very carefully that zone. Now you see bulls actually defend that very nicely. Got expansion, and so we want the same idea but in this region. You simply just want the daily EMA 9 to continue to hold as support, all while the weekly grinds out a higher low. Now if I throw the HPDR back on, you do see that, yeah, you are in a breakout, and all this move has done is just been a bullish retest. So this perspective plays exactly into the idea that you very well could just get consolidation in this range. You don't need to see an immediate follow through. Now, as long as you're not losing support, you don't want to lose support and lose the daily EMA 9, because often when we've seen that in this $13 region, that's led to big moves down on Rivian. I can show you here, you lost the daily 9, you lost support. The following candle, let's see here, you went down 6%. Now, it doesn't seem like a lot, but still impressive. You lost support, you came down. I'll measure it from this bearish retest here. That was a 12% move down. Vice versa, right? You defended it, you held above it. That gave Rivian a 24% move up. And then here on the chop, right? You tried to defend the daily 9 until you lost it, rejecting it. This rejection took you all the way down to 13%. That was when we hit that $12 region. And I won't even measure it from here. Just the following candle gave you 12%. So the point is that, yeah, this is lined up now. You have an area where you absolutely need to hold that daily EMA 9, that 1370 needs to hold. If it continues to hold, you'll see a nice expansion move all the way to around $15. It's like $15.20. This isn't a weekly uptrend now, so bulls have favor here, but I would not disregard this resistance at $15. It's pretty massive, and we even had a pretty nice SFP here. So where we had a nice SFP, you had the bearish retest, and then you had follow through. Same with here. You got the bearish retest, had follow through. You really haven't had that here. So all eyes on this region. If you move up and hit 1520 and start rejecting, this will be the last spot where you'd expect bears to pick up, because they don't want a major range to start opening up again. So I'll go to the bi-monthly now. I think it just shows it pretty nicely. I'll clean this up a bit. And why do I want to view the bi-monthly? Well, the bi-monthly really does just tie nicely up. That this $15 region is not something to just disregard. If you just delete all lines and just focus on this $15 region, this has for multiple months been rejected. Better here. So each time you rally up to this on the bi-monthly, literally since March of 2024, move up has just been rejected. So you have to watch the zone very carefully. Doesn't mean that you can't play within the range, but it does mean that if you're going to make a move from this point, holding that weekly uptrend and maybe move up to that $15 region, should be gauging that as a spot to maybe find rejection and or a rollover. But that doesn't mean that you can't have a good week, 2 weeks. And that's actually what I'm most likely expecting here on Rivian. So I'd want to see this week continue to hold above $13.70. If it does, I think you'll get an easy move up to $15. That's where you pay attention. You start reclaiming back above $15,
yeah, I think then you'll have an easy move up to 16, 17 bucks, where that's already proven to you that's a big zone. That's the monthly 21, weekly EMA 100. And honestly, this monthly is lined up pretty nicely with our perspective here. Move up to $15 should be the spot where you find rejection. And if you reclaim back above $15, yeah, this will open up a major price shift. And I'll start looking for closer to 18, 19 bucks on Rivian. But until then, you still can't disregard resistance, and bears have an actionable setup here. Now, they can use the trend shift to get up there to around $15, $16, but as long as you're staying under, $15.29 on any weekly candle closings, this is looked at as a bearish retest and bearish. So just be cautious here. We've seen Rivian do this many times before, where it makes a nice move up, but then it quickly sells off. So just understand that that's kind of the flavor of Rivian. It loves to trap bulls. It loves making these awesome moves up that quickly get sold down. So just be cautious. I am looking, though, at 1370 as your line in the sand. As long as you hold above 1370, history has shown that's been a great spot to see expansion. And, well, if you start losing it, even on the daily, your daily nines lined up. Since the start of this rally, you've been holding the daily 9. Literally no reason not to use 1370 as your gauge. You start losing that, you will get a deeper pullback. Deeper pullback for me will be right in the $13 flat. You need the SMA 200 to continue to hold. If you start losing that, yeah, this will confirm that whatever price action occurred here was a local top. I do think then you'll start seeing $12 get retested again and possibly lower. So for that not to happen, 1370 is the spot you need to continue to hold as a bull. Thank you, sir. Yeah. Fucking Rivian. What do we got next? Better than Lucid. How are those guys doing? Or how's my money doing? Let me see. I need to add. I have one more ad. Let me see. 1830 right now. That's not bad. Yeah. I think you'll get an easy move to that weekly 9, that $20 region. Oh yeah. The thing is, we're going there first and then adjusting, because I'm only deploying below $16. That's a good spot. Yeah. And I'm just talking out of my ass here. But yeah. Well, at least you have a monthly median supporting your buys. And like you said, you haven't been buying this the last 5 years. If anyone else has, you've been red. So, I mean, if there was ever any time to buy based on fundamentals, it's when the chart does a new 52-week low. So, good buy on that. Either this or right here. Anything below that, I'm out. Like, I'll just leave it and let it be. I just don't. The market cap would be so low. it would make no sense. I mean, last time I viewed Lucid, there was a few things saying $12 should be it. Like, it should bottom there. I don't see the argument of like $6 to $9, like you said. Some people saying that's just crazy. No. That would be a company that's worth $2 billion. Like, no. That'd be amazing, but no, that's impossible. Oh, look at the corn pumping. How is she? Oh, yeah. Let me actually add my TP on my loan. I feel like it's going to get there quick. Hopefully, right? Hopefully. I mean, at least the most important thing is volatility. So it seems like we're going to get something this week. And so far, I mean, bulls are not disappointing. We'll see where this daily closes. Exactly. Very important to watch the daily. Because now you're at the EMA 34. That was the last spot you rejected on that other move up like 4 days ago. So doesn't mean you're just going to like roll over from there. But, you could just solidify 112,000 being support on the lower time frames. Yep. Hopefully you do roll over from that. That'd be great. That'd be good for my short. We'll see. Yeah. I'm playing the long until 113,800,
And then I'm going to wait and see if we go to 114, 115, or the crazy 117. And then just short there. And I'm just going to split my entries. That's been working out fucking tremendously. Yeah. With a super light 20x. Yeah, I saw you and Spartan talking about that. He's like, I'm on a chill 30x. You're on a chill 20x. It's super chill. 20x is super chill. It is. Yeah. You have a 5% margin of error. That's great. I mean, yeah. I mean, you really have to fuck up to lose your position on that. You just got to be patient. Take $1,000, $2,000 here and there every couple of days. And at the end of the month, it's a big amount. Yeah, true. It is true. And like these setups are like, if you do the quick money setups, they have been pretty easy. It's just when you're trying to get the follow through in a range where it can Yeah, because I mean, most of the time it's just ranging. Motherfucking shit. Just ranging. Why, thank you, sir. The next one is 1 second, Rivian. Tesla. Oh, cool. Thank you. Ok. Estamos viendo Rivian, damas y caballeros. Ya saben, una de las apuestas del viejo tío Salo. Me gusta Rivian. Voy a eliminar esta línea porque definitivamente ya pasamos esto. No creo que sea necesario continuarla. Esta línea sí. La voy a continuar y me gustaría continuarla así. Exactamente. Poco de modificación del punto más bajo de esta vela, agarrándome de las nalgas de esta vela y de las nalgas de esta vela se me hace más importante que los wicazos, sobre todo en una mensual. Esto me va a ayudar a guiarme mucho mejor. Vemos que venimos a rebotar del promedio del 9. Para empezar, creo que nunca en la historia habíamos tenido tantos cierres por encima del promedio del 9 en Rivian, para que lo vean. Tenemos 1, 2, 3. Este es, no lo voy a contar, 4 y este sería un quinto en la mensual. Nunca habíamos tenido 5 meses seguidos por encima del 9, ¿o sí? Denme un segundo. 1, 2, 3. No, 4 y lo perdiste acá y solamente uno ahí arriba. No. Nunca habíamos tenido tantos cierres por encima del promedio del 9 mensual. Rivian empieza a verse muy bien y es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Al igual que Tesla, honestamente. Y la razón por qué, y de nuevo, esto no me sorprendería si algún punto se da la vuelta y llegamos a los $10. De milagro a los $8 estaría, pero ya con todas las cosas que tiene Rivian se me hace muy difícil personalmente ver eso. Pero por eso tenemos otras apuestas, ¿no? Tenemos otras apuestillas. Por ahora Rivian está jugando en este buen triángulo y ahora podemos crear esto así para darle un poco, dejarlo un poco más light. Esto es como lo pondría el nuevo triángulo ahora agarrándome de ese máximo y diríamos que estamos teniendo un breakout de acá a acá. Bien. Ahora, ¿qué es lo que está buscando Rivian en la mensual? Estamos siendo bajos más altos, lo pueden ver acá. Estamos siendo altos más bajos, pero dentro de la misma tendencia, si eliminas este alto, tienes un alto más alto, un bajo más alto. ¿Y qué es lo que sigue? Un alto más alto es lo que debería de seguir. Lo que para mí, y les he dicho por un rato, me lleva a pensar que esta zona va a ser tocada. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. El 21, nunca antes lo habíamos tocado más que una vez en mayo del 2025. Si lo venimos a tocar una vez más, que está en los 115, es la línea amarilla que viene bajando acá, que viene a los 115.56, se me hace muy difícil que tomemos ya el 21 de un solo golpe y vengamos al 34. Para mí la jugada más asquerosa que podría existir en este mundillo sería no llegar solamente acá a los 16.64 y caer. No. Para mí la jugada sería llévate este máximo, tal vez este sería el que yo pongo en duda y que venga Rivian y haga esto, que tenga todo el mundo, güey, nuevo alto, bajo más alto y acá se dé la vuelta para abajo. Una vez más, ¿por qué se tiene que dar la vuelta para abajo? Porque después del tercer cuarto nadie va a comprar Rivians por un rato, cabrón. Por un rato. Y eso tiene que empezar a dar los peores números de entregas de toda su historia. Al igual que para Tesla, al igual que para todos, ¿ok? Es lo que estoy viendo yo. Y muchos me dirán, pero entonces, ¿por qué estás comprando Lucid ahorita? Por más que yo vea Lucid caer, que caiga hasta los $12 o $10, esta empresa valdría $2,000 millones. No les puedo explicar la ganga que sería.
Entonces, están en una posición diferente. Y ahora esta tiene mucho más riesgo. Lucid se puede ir a 0. Rivian no, en mi opinión. Y continúa yéndose a la alza. Estamos viendo esto en la mensual. Voy a poner la de 2 semanas. Y también, espérame, en la mensual lo que habíamos visto es esto. Estamos empezando a darnos la vuelta y querer expandir volatilidad. Todavía faltan 22 días para cerrar esta vela del punto más bajo de toda la historia de esta tabla. Importante. La de 2 semanas también está en el punto más bajo de toda la historia. Lo pueden ver acá en el 12% de volatilidad por abajo de nuestra línea meme. Una vez que reviente esto a la alza, vamos a tener un movimiento agresivísimo. ¿Ok? En la de 2 semanas estamos por encima del 34, del 9, del 5 y tenemos que colocarlos en orden. Esto no lo hemos hecho nunca. Donde el 5 esté hasta arriba, el 9, esto no ha pasado todavía. Pero por ahora, Rivian nos dio un wickazo hasta la zona de los 15.09, que es un poco un front run a la parte alta de la zona azul, y el 61.8% está en los 17.39. Esa sería más o menos la zona donde yo esperaría que Rivian se pare para darse la vuelta y tirarnos de vuelta a la parte baja de la zona azul por ahí de los $10. Es algo que yo sí vería que llegara a pasar en Rivian. De acuerdo, y ahora esto no va a pasar de la noche a la mañana, es la paciencia que he tenido todo este tiempo, ¿no? Pero por ahora, estando por encima del promedio del 9 en los 13.50, 13.60, tenemos más probabilidad de venir a la parte alta de la zona azul en los 15.54 y eso nos pondría en postura más favorable a venir a los 17.30. Ahora, puede que Rivian llegue hasta los 21 en el 88% o por fin estamos viendo el EMA 100 popular en los $24. En el primer golpe, todavía, una vez más, tal vez no, porque no hemos tocado el 55 nunca. El 55 es la línea naranja que viene acá. Entonces, para empezar, eso va a ser un obstáculo y luego el segundo va a estar en los 24. Yo creo que eso va a ser parte del movimiento fuerte de volatilidad. Vamos a ver cómo se llega a dar. Semanal también tenemos volatilidad en la lectura más baja de toda la historia, lo pueden ver acá, de toda la historia de Rivian en la semanal. Les digo, y si estamos viendo esto, estamos viendo los mismos setups en el DXY, lo estamos viendo en los bonos a 10 años. Esto es un golpe enorme que viene, alcista o bajista al mercado. ¿Lo pueden sentir o no? Porque ¿cómo es posible? Y la última vez que tuvimos ese tipo de setups de volatilidad fue en el 2019, antes de la pandemia. Es muy chistoso cómo todo se repite una y otra vez. Por ahora venimos al 50% y nos rechazó. Tiene cara de que Rivian haya querido engañar a todo el mundo en esta situación y decir, no, este ya fue el alto que siguió a este. Ahora vamos a hacer un bajo más alto. Este bajo, siempre y cuando sea por encima de los 12.90, deberíamos de dar continuación y de ahí a la baja. Si es que llega a ver eso, ¿ok? Estaría yo esperando chop. Eso es lo que yo estaría esperando. Porque, y ahora no tiene por qué. Estás en una zona bastante tranquila, no estás sobrecomprado, no estás sobrevendido, no estás sobre nada. En la diaria ya venimos al 78.6%. Y ahí es donde me dices, ¿no? Porque tal vez fue un intento casi el 88.3% y la última vez fue ahí donde topamos en mayo. Y de ahí caímos. Esto me da más confluencia que podríamos venir a los 13, entre los 13 y los 12.90, a venir a consolidar un nuevo mínimo más alto y dar continuación. Y yo lo pondría en mi línea meme en los 13.30. Ahí es donde sería la oportunidad de agregar. Si estás agregando a esto, yo personalmente no lo voy a hacer todavía y les dije ya el por qué, ustedes lo saben. Por ahora, Rivian, bastante sencillo y bastante fácil. No tengo ni siquiera que ponerles el HPDR para que lo puedan ver. Por ahora, Rivian. Excelente, Alejandro. Por ahora, Rivian tiene cara de que de acá debería de volver a darse una vuelta por acá y el primer objetivo a aguantar serían los 13.46 y de ahí continuar a la alza. Segundo objetivo serían los 13.30 y el mínimo serían 12.90, si es que se llega a dar. El 12.90 debería de aguantar ya como final. Si no aguanta, este fue tu alto y vas entonces a buscar un bajo mucho más bajo. ¿Ok? No de en total, pero de estos, de por acá. Es lo único que tenemos que aguantar, esta zona de los 13.30 a los 12.90 si somos alcistas. Si somos bajistas, queremos ver 12.90 perderse a la baja y con eso irnos a la mierda.
Y ahí lo tienen, damas y caballeros, todavía nada ha cambiado. Vámonos con Tesla. Nice. Not looking the worst. The electric cars aren't looking the worst, actually. Yeah, well, granted, minus Lucid, but here we have just a nice uptrend on the weekly. I mean, you got back above all major moving averages. You held above it, and we were identifying this channel on Tesla, which again, you just simply held above that. And now you got expansion. You still have a weekly BVWP setup, which is bringing multiple sessions of 0% volatility. When was the last setup you had this massive before? I guess around here, back in 2017. Let's see. Just out of my own curiosity, what was the reaction? Man, I always love when they're just choppy like this. So you got expansion to the upside. It was like halfway. It's like 16%. And then you started to chop until you reset volatility. So not the best example. This is better. This is just easier to identify. One session, 0% volatility. You got the expansion above the SMA 200, giving you a 43% move. So here, I mean, you just haven't even fired off yet volatility expansion at all, which is nice. But this is still telling you that, yeah, whatever is coming is still brewing massively on Tesla. Now you went up to the bottom, the top side of the 38.2%. You also have massive resistance at $371. This zone is what really started to nuke Tesla down hard. You saw it hold, and then you saw the reaction once it got lost. This will still keep being a massive zone for Tesla, and my next objective from here. But that doesn't mean that you're just going to break out, go to new highs from here. No, you have to get back above 371. Getting back above $371 does start opening up that $400 target, and then it starts making it more likely to see a major breakout when volatility is this low. But until then, you're just still within this range. You've seen this range play out before, like at the later portion of May, where you held above $330, major move up, and you couldn't even fully retest that $370 region, leading to a massive rejection down. So this at least just keeps it in the perspective of you are within a range. I mean, if I just delete this, and this can be looked at as like a mid-range, that's all you are. You're just within a range on Tesla. Now, it is looking good, though, and I do think that this is a valid breakout. I would just be watching very carefully the daily EMA 9. You'll get a little gap fill here. You'll test the daily 9. What we've noticed was you were staying below the daily EMA 9, so opening above it, holding above it is good, but you just want to keep any retest should hold. And so this will at least provide you with a little bit of a pullback bias on Tesla. But that doesn't mean it's bearish. It just simply will give you that retest on the 2-day. Because same thing, the 2-day was, held below the median. You stayed under the 9, and you got a nice move up. So you just need to be looking at any kind of pullback here to take you up to that $371, $372 region. This will fill the Academy short. I am expecting some reaction here. You've already seen the reaction so far of it front running it. And there you'll either just play within this range, TP1's right at $330, or you'll start seeing a rollover. Only way I become bullish on Tesla, massively bullish, is getting back above $371, even on a daily candle closure. You can just see. You got back above, you busted up, and then here, even if it didn't, make a new high, you still got a very nice reaction off that meme line support. And here, I really think this, when looking at the past, solidifies this range here. It was just chopped until you either break through or you break out, but unfortunately this was just a fake out. But this just solidifies the chop zone that you're in. Once you enter this $300, which is support, to $370 resistance,
it just becomes a lot of chop. So here, I mean, you can't say it hasn't really been that way. It has just been choppy. Now you're getting the move, but just watch resistance at $371. I'd expect some reaction there. There you may see actually bears pick up and start rejecting. If you get any kind of daily candle closure above $371, that'll be my sign that Tesla's going to go up. Next objective from there is $415. And remember, the objective is just to secure a monthly candle closure above $371. I mean, you can just see this zone. It's massive. You have to start reclaiming that to start talking about a new high. Until then, you're just, again, within this range. And you had a massive deviation. You've slowly grinded right back up to resistance. But that's all that is until proven otherwise, resistance. So that's why I posted the Academy short. I do think Tesla can come up a little bit more, but I'm going to gauge some kind of reaction here. That's either going to be a rejection to then a monthly EMA9 retest, or simply just a rejection. Similar to what we saw here back in 2022, where you did have a massive deviation. You did fall down. You got a bounce into the low $230 region. But then that bounce simply just took you right up to resistance. It was impressive too, 65%. You couldn't break back above $371. And having the bias that, well, this was a reclaim massive deviation. I know it seems simple, but that's just what I would have gauged it here, reclaim. And then you just lost support, broke down. So then having the bias that this was a bearish retest would have saved you, a lot of pain being a bull. So that's how I'm going to be viewing it. You have a very easy area to flip-flop if wrong, which is just you start seeing 371 get reclaimed. We can start longing up towards 415. Till then, I'm being very cautious in this region. Even had the same thing on the bi-monthly. Once you tested 371, that's just when really bears took control. Now here again, you're just slow grinding up. I'm not looking at this as solidifying resistance. You just front ran it. So, and even on that front ran, you still went down 13% before closing the bi-monthly. So bullish, yeah, looks good. I just simply think you're going to retest that $370 region. And then there, you either going to get a reclaim and shoot up to $400, or that's going to be the spot. You're going to get a massive rejection down, filling shorts and rolling over. You really just won't know until you know. It does help, though, that the weekly trend did shift. So that is in favor of bulls. They got the trend shift. I just simply now need to see 371 reclaim. So that's all I have on Tesla. It's still putting in a massive setup on the weekly. And even here, you see you're still just pressing right at that monthly median. So nothing massively has changed on Tesla. Just besides, a few green candles, but overall, nothing's really changed. We're still within that range. And until you break $371 or lose $300, you're just going to keep being within this range. So we were identifying this channel. We got the breakout, but notice that just weekly volatility still hasn't fired off. So this tells me that whatever major move is coming is still very primed for Tesla. And even in the midst of this major move up, in quotation marks major, but 9% up, you actually have seen volatility reset, which is interesting. That's telling, specifically when you rally right up to resistance. So bulls really need to just break 371, hold it, and then start busting up to $400, firing off 2-day and weekly volatility. Because if not, then yeah, you could have a scenario where you come up and then you get all those volatility setups firing off to the downside, making this a very aggressive sell-off. Again, something that we've seen before in this region. I'll throw this chart off so you just see it. I'll summarize it by this. As long as you stay under $371, this is just going to either be a range, best case scenario, or this will be the spot where you massively reject and you're just getting the same exact setup you had in 2022. Deviation, massive rally up,
And then bearish retests, you couldn't break 371. So deviation, rally up, question mark here. So watch that very carefully. That's what the Academy is going to play. And I'm viewing this trade as at very high probability to give some reaction here. That either just means it retests 300 bucks, comes right to that monthly 9 and then bottoms, or you get a full rollover like what you saw in the beginning of the 2022 dump. So good, but you know, I'm still not convinced yet with Tesla. I just think you're playing within a 22% range, and that's all that is. So big, yes, but just a range. I think you're muted. Sorry. Oh, no worries. All right. I'll do Tesla. There we go. Tesla, damas y caballeros. Thank you so much, Alex. That was easy. So we're going to do XRP since Farhan's back. He's going to do that. And then Opendoor. Cool. Okay. Here we go. Tesla. Tesla, damas y caballeros. Por supuesto que esto está jugando sucio. Denme un segundo. Acabo de dar cuenta que estoy pintando como pendejo. Cada quien pinta como puede. Pueden ver que nuestra volatilidad empezó a darnos como un tease de que iba a subir. Está por encima del 15%, técnicamente 15.08%. Y vamos a mantener un ojo bien pelado acá en la diaria. Ese podría ser el movimiento que estamos buscando. Vamos a ver cómo acaba esta vela, pero no me sorprendería que acaben muy positivo el día de hoy, porque yo pensaría que esto es mucho más alcista ahorita que bajista. Una vez más, para todos los que no sepan, Tesla y todos los EVs en este momento, los coches eléctricos, van a tener el mejor cuarto que han tenido en años, en toda su historia. No, en años. No sé si en toda su historia, pero en años mínimo. Y la razón por qué es porque están acabando con los incentivos de los $7,500 del crédito federal que te dan cuando compras un EV, por lo que todo el mundo piensa que van a subir de precio y todo el mundo los está. Si estabas pensando si quieren comprar un coche eléctrico, fuiste ya a comprar uno y por ende Tesla ahora fue de entregarte el coche que pidieras el mismo día a tener lista de espera de 2 meses, ¿ok? Para que tengan una idea y lo mismo está pasando con Lucid, lo mismo está pasando con Rivian, etcétera, ¿ok? Esto es temporal de aquí a septiembre 30. Después de eso, tiene que haber una gran caída y secada de compras. Y una vez más, no estoy prediciendo nada, es literalmente lo que pasó con los coches normales que no son eléctricos. Es idéntico. En todas las industrias a lo que le hicieron a todo el mundo de ven y compra ya, después de que todo el mundo fue a comprar ya, todo bajó cabrón de actividad. Entonces, lo mismo estamos esperando acá. Tesla por ahora, pueden ver que desde junio del 2025 ha estado en una tendencia, en realidad más, desde acá, abril del 2025, que fue la que agarramos nosotros, por acá, ha estado en una tendencia alcista y ha estado haciendo bajos más altos, 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 altos, pero no altos más altos que ese. Tuvimos este y ahora ya nos llevamos este, ya nos llevamos este y ahorita ya nos llevamos este. Solamente nos falta este máximo en los dos. ¿Cuánto quedó este? 268. 267.71 es lo que estamos buscando romper. Una vez que podamos llevarnos estos máximos, 370 sería normalmente la zona de resistencia, pero en esos 370 deberíamos de poder romper y ahí es donde la pregunta va a quedar. ¿Vamos a llegar a los 403 y ahí nos vamos a detener? ¿Vamos a los 414 o vamos a máximo histórico? Poco a poco, ¿no? Y paso a paso vamos a llevarla por ahí. Tristemente, no creo que esto me dure hasta abril, que fue cuando compramos por acá nosotros. Y el peor de eso, el peor de eso es que todavía no pasaría el año para yo poder vender con menos. Es por pagar impuestos. Pagas menos impuestos si aguantas acciones en Estados Unidos por más de un año. En vez de pagar 37% en tus capital gains, pagas solamente, no sé si son 10 o 12,5%, dependiendo en dónde vivas. Entonces, para mí es importante eso, por eso todavía tengo mi posición acá. Ahora, si cae debajo de esto, que es lo que estoy esperando, sería el pleno orgasmo de toda mi vida, o si llegamos muy parecido por ahí. Pero por ahora, el objetivo es a la alza. La única manera de ser bajistas es perder los 320 en cualquier cierre diario o semanal
y llevarte este mínimo sería el chef's kiss, ¿no? En los 3.14. Por ahora, y les voy a enseñar esto, en la mensual, pueden ver que Tesla recuperó en la última vela, que también les hizo esta gatada, ¿no? La vela topera aquí abajo y después justamente cierras aquí arriba, y ahora con este cierre por encima de esta vela topera queda cancelada. Faltan 22 días y 5 horas para cerrar esta vela, pero estás por encima del 9, estás por encima del 9. Lo habías perdido por 2 cierres y ahora lo estás ganando por lo que parecen ser 2 cierres, y eso debería catapultarte a la alza. Vamos a poner el HPDR para ver exactamente dónde están los niveles. Correcto. Estamos justamente apoyándonos en la media que está en los 329, y nuestro siguiente objetivo deberían ser los 398, por ahí de los $400 que platicamos al principio de este análisis. Y ahora, de perder los 321, que también donde está el promedio del 9 por acá, tu siguiente objetivo debería ser los 280 y de ahí muy probablemente los 250. 2 semanas también está preparando un setup de volatilidad bastante bueno. No habíamos tenido algo así desde enero del 2024 y antes de eso agosto del 2021. Vamos a esperar a ver cómo se da. Por ahora pueden ver que estamos en una tendencia alcista, estamos abriendo por encima de la media y eso nos da una preferencia de venir a la parte alta de la zona azul en los 361, pero ya hicimos como un estilo front run y ahora la gente se preguntará, ¿ahí es donde la vamos a dejar o no? En mi opinión, no. Deberíamos de mínimo venir al 50% de los 380 y el 61.8% de los 410, que sería ideal. Y aparte queda con mi bias perfecto. Semanal. Tenemos periodos de muy nula volatilidad. Pueden ver que esto nos va a dar un cero potentísimo una vez que se dé. La última vez que se dio algo así fue en noviembre del 2017. Y eso hizo que... Eso fue lo que había visto Alex, se me olvidó. Y eso hizo que Tesla fuera rangueando. El último cero de volatilidad que de verdad nos llevó al tope fue este. Una vez que subió de acá todo esto. En la semanal. Pero por ahora no habíamos visto esto hace 7 años, 8 años. Nada mal, un cero de volatilidad de este tamaño para Tesla. Y con que no nos la aplique, que se regrese a nada y se vaya a la mierda, todo debería estar bien. Por ahora, estamos por encima de la media de todos nuestros promedios en la semanal y estamos buscando ir a la parte alta de la zona azul en los 361. De poder romper 361 a la alza, vamos a buscar esos $400. Y ese sería el pre-front run a los 370 de aquí arriba, esta línea de resistencia meme que pueden ver. Diaria. Ya volatilidad ya está no expandiendo, está en los 3.89 ante esta bajada, lo que también está sugiriendo por ahora que la volatilidad va a expandir a la alza, ¿ok? Esto puede ser un truco, no vayan a caer en él. Lo único que cuenta es cuando de verdad volatilidad sube por arriba del 15% y cierra por arriba del 15%. Ningún movimiento antes de eso cuenta. Tenemos la media en los 352, que es lo que queremos cerrar el día de hoy. Y de no hacerlo, podríamos venir a la parte baja de la zona azul o al promedio del 9 en los 342, 340 y ahí encontrar nuestro nuevo bajo más alto o hasta la zona de los 330, que es donde está el S&P 200, hacer un bajo más alto y continuar a buscar un alto más alto que este y ya por fin que el de acá atrás y llevarte los 370. Entonces, para ponerla sencilla para todos ustedes, Dios. Queremos cerrar por arriba de 365 esta vela. Eso nos pondría ya en postura para ir a los 370. Romper 370 nos llevaría a los 400 casi. Y de ahí vamos a ver si máximo histórico o no, otra vez. Pero por ahora eso debería ser bastante bueno. Y solamente es negativo si perdemos los 321. De los 321 perdemos los 316. Ya ahí 280 sería mi siguiente objetivo a la baja. Así que Tesla está bastante fácil, continúa en la misma postura, sabiendo, y ahora lo único que me preocupa es que es que también es difícil entender qué tanto entiende la gente lo que está ocurriendo. Porque de nuevo, no es lo que acabamos de ver al principio del video. La gente se contradice a sí misma. El dólar se va a cero, aunque solucionaron el problema de lo que va a hacer que se vaya a cero. Es muy raro todo eso. Pero no sé cuánta gente se dé cuenta que Tesla va a tener el mejor cuarto de toda su historia y no sé qué tantas personas lo vayan a usar como una trampa. ¿Me entienden? Por eso no estoy jugando esto, porque es demasiado obvio, demasiado.
pero demasiado. Entonces, digo, lo estoy jugando, ¿no? Desde los 2.14, 2.16, lo estoy jugando y continúo ahí dentro. Pero lo que voy es, no estoy agregando a mi posición, voy a agregar solamente cuando baje otra vez. Y lo mismo con Rivian, porque Rivian tuvo los mismos mínimos acá ¿qué fue? En abril, es acá exactamente, en abril, donde llegamos a los $10 otra vez. Bueno, 10.50, que fue para mí, y desde entonces hemos estado subiendo, es 40% arriba, pero no, esto no me interesa. Yo quiero que vuelva a bajar más para agregar y acabar de colocar mis posiciones. Y también las del nuevo portafolio, para que las puedan ver todos ustedes. Así que ahí lo tienen, Tesla, alcista, siempre y cuando no pierdas los 320 en cierres y te lleves el mínimo de acá en los 315. Una vez que hagas eso, olvídate de venir a buscar objetivos acá y estaríamos buscando los 280. Si eres bajista, es justamente lo que esperas, que no te lleves el máximo de esta vela en los 358 y empieces a caer, llevarte los 321 a la baja, luego los 315 y vámonos a los 280. ¿Ok? Vámonos con XRP, damas y caballeros, y con el gran Farhan, que ya está aquí de vuelta. All right, señor. It's your motherfucking turn to share that motherfucking screen. Buenos dias, muchachos and How'd it chamacos, go? even though it's the same thing. It was absolutely brutal. I hate going to the passport office more than anything else in the world. It's even worse than the driver's license office. Really? So bad. I got and to my mistake, I did not expect that Houston has the worst fucking traffic in the world besides Los Angeles. And it was supposed to take me only 35 minutes to get there. It took me an hour and 20 minutes to get there. Oof. And when I got there, I was like 30 minutes, 35 minutes late for my appointment. ChatGPT was like, yeah, you have less than a 10% chance of them seeing you. Like, you might as well go in and try since you're already here, but it's not likely. I walk in, I tell the security guy that I'm like 35, 40 minutes late, and he tells me to sit down. He's like, don't worry about it. I'll take care of it. So he's like, I asked him, I don't have a number. And he goes, yeah, because you're late. Just wait a second. And he comes back to me, gives me a number, and he's like, all right, I got you. Just get in line. Oh, good. Good for you. Good for you. See, everything always works out. I think what my benefit was, or what helped me, is that when I was there, everybody was being rude as fuck, and I was just being as nice as possible. I was like, yeah, I realized I messed up. I didn't expect there to be so much traffic. I don't live in Houston, so I'm not prepared for that. And the guy goes, yeah, I understand. Yeah, everyone's in a terrible mood everywhere, really. Even the fucking waitress at the hookah bar now, it's fucking unbearable. I just had to be nice, and I got my passport fixed. Yeah, good. Good. I'm so glad. Glad it worked out. I don't have it in my hand yet, but I'll pick it up at 2 p.m. Good. Do I start with quarterly? Yeah, we have enough data for the quarterly. So right now, quarterly on XRP, momentum is freshly breaking into the bullish control zone, with volatility going into an expansion. And to beat this with to beat the dead horse, this is the first time that we have entered into the bullish control zone since the 2017 cycle. So many, and also this is the first time we've gotten over the 50% range on the HPDR since the 2017 cycle. Every single previous one of our all-time highs or cycle highs was either a rejection of the 38.2% or a rejection of this 50%. This is the only time that not only are we above the 50%, we're also above the 61.8%. Only time before that was in 2017. And what happened in 2017 after getting over that level is we went to the 100%. But I'm going to throw a big asterisk in there that the market cap was very significantly different at this point, and there was a lot more hype and actual liquidity going into shitcoins at this point than there is now. So you probably are not going to get a move to the 100% because that would take XRP to like $165, and it would be bigger than the entire world economy combined. So it's a little bit unlucky. I'm gonna go out on a limb there and say probably not likely we're going to get that type of move, but at least we'll get something pretty nice, something pretty respectable. The community members will be happy as long as they're not holding for $21. And maybe I'll be wrong. Maybe it'll go to $21. Maybe that economist will have the last laugh. On the monthly, we're getting momentum freshly flipping back up, getting back over the moving average, getting very close to getting into the bullish control zone, with volatility now just about to go into an expansion phase. And we opened above the median for
when's the last time that we freshly opened above the median? Back in November of 2024, before we had our insane busting action. Very interesting. And where did we top out at the first time around? We went to this. Actually, we went through the 61.8%, went all the way to the 78.6. 78.6% right now sits at a number that I'm not comfortable even saying, so I'll just point at it at the mouse. I'll say fuck it, somewhere around $9. But the area that I'm more concerned with is the prophesized number that we've been talking about for the last several months of somewhere around $6, and that right now sits at the 61.8%. The first area of resistance is going to be this top 38.2%, which is, as of right now, we do have a 61.8% chance of hitting because we opened over the median. That level is sitting at about $3.34. If you can get I would say even a weekly close over about that $3.34 level, that's what's likely going to give you this next busting action, and likely takes you somewhere into the high fours. And in the most bullish case scenario, I could see it go into the sixes, but I really don't think it's going to go straight into the sixes, even if we do hit 6. I think we're likely to go through the 4s, maybe some in the 5s, find some consolidation, get a nice, healthy pullback, and then do a blow-off top into the 6s. See if there's any divergence present right now. A monthly is forming hidden bullish divergence by taking out all of these previous lows. Momentum is still making a higher low. To confirm that divergence, you will have to close over about $3.38, but that gives you a pretty easy target of hitting somewhere between $5 and $6 on confirmation. The jewel on the monthly is starting to lose the sell signal, flipping over into a neutral. The last time we flipped over from a sell signal to a neutral signal was way back over here, and that was once again before our insane busting action to the upside. 2 week is also now flipping back up, getting right into the bullish control, right around the bullish control zone. 2 week is putting in some not quite, because this is a lower low. This is 2.94, and this is 2.7. Yeah, so there's no divergence present here. There is some possible bearish divergence on the other hand, but to confirm that, you will have to close below about $2.76. If you do confirm that bearish divergence, it'll give you an easy target of hitting this 21 EMA somewhere around $2.38, which also sits around the median. But if this were to happen, I don't think it's going to bottom here. I think you'll get just like a slight pity bounce back to this 9 EMA, and then eventually I think you're going to be coming down to the 100, and that is at about $1.27. Sure, it's possible that you put in a swing failure pattern, take out this low, come back out, come down and test the 100, and then send it back up is just extremely unlucky at that point. What I would want to see if we come down to this 120s area is I'd want to see a very strong bounce, and preferably that same day close above about $1.61. If that can happen, then I'm going to be the most bullish bull ever in XRP, and I'm going to be targeting new all-time highs rather quick. If we don't get any strength at this 100 EMA and we don't close above this wick low, at that point I'll probably be the biggest bear on XRP, and I'm gonna have to probably resign my garlic bread title at that point, because the community members are gonna exile me. On the 2 week, we're just now getting a bearish cross with a pink just so ever slightly below the yellow, below by like a slight fraction right now. We haven't gotten the close just yet. It's going to close in about 6 days and 9 hours to confirm that. If we do get that close, that would also be a lot more on the bearish posturing. But as of right now, there still is a possibility that before this close, these lines start to diverge, and then that'll give you the opposite move. It's just not the most wise thing to bet on that happening. It'll likely happen. What'll improve your confidence of that happening is if you maintain closures over this 38.2%. That happens every single close you get over that 38.2%. The probabilities become ever so slightly higher that you're likely going to just grind it higher low at somewhere around here and then head up to new all-time highs. Right now, at this point, sideways is bullish. Bears want to see price dump, especially since you've got bearish divergences forming. On the weekly, we are currently flipped to the downside, very around the bearish control zone edge, very close to flipping back up. This likely will flip back up as long as you maintain closures over this 38.2%. 38.2% with volatility firstly going into a contraction phase, and the jewel is now giving you a nice buy signal with the pink crossing above the yellow.
But I will give an asterisk by saying that this is happening in the bullish control zone. So it wouldn't be as powerful as happening somewhere down in the bearish control zone. But nonetheless, it is a weekly setup. So it should give you a very decent bounce, even if we're going to be bearish. And right now that goes along with holding the bottom 38.2%, which will give you a magnet for price somewhere around this median, which technically still would be in lower high posturing. And if you were long from this 21 EMA on XRP, you would want to de-risk somewhere around that median. And if we can get a close or an open above that median, then fine, all is happy, and then we can get back into those longs. But somewhere around this median, you really should start to de-risk. And if you want to be aggressive, you could even take a short around that median, and you'd have your stop loss at all-time highs. Is it a little tight? I mean, a little wide. It's around like 15%. But if it does work out, your next target is going to be that 100, which right now is at about 45, 46%. It's like 3 to 1. You can definitely going to be one of the ones that you want to watch the leverage for, though. And to be honest, you shouldn't really be using more than 5x leverage on XRP anyways, unless you're an absolute complete degenerate, which never mind. I guess we're all that, so. Five-day, it's also basically same exact look as the weekly. Slight difference. I believe the weekly has not gotten the volatility. Yeah, the weekly has not gotten the volatility expansion just yet. 5 days getting it. And holding over that 38.2%, same idea as the weekly, would give you a target of hitting somewhere around the median. Median right now is at about $3.22. Even if you're the most bullish person ever, it would be smart to take even like somewhat of a position here, like even of a hedge for your longs, and put that stop loss at about 14-15% up. And if you're already long from this 21 EMA and this short doesn't work out, hey, you'll get stopped out there, but your longs are up bigly. If the short does work out and your long gets stopped out, hey, you got something to save you. That's the nirvana point of trading, if you want to call it that, where either way you don't really care. 2 days currently flipped to the upside on momentum. Volatility is currently contracting. Is there any? No divergence is present. 2 days now getting over the median as well. Median's at 296. If we can close over that median, that's what takes us up to that $3.20 area. Very likely, right now, my bias is leaning towards a bounce from here, even if we're going to be bearish, to tap that area. And if we're going to be bearish, that's the area where we're going to reject and go to break these current lows. I don't think we're going to be breaking the long-term uptrend. I just think that right now the probabilities are leaning towards making a slight swipe up and then making a lower low, which I have the same idea on Bitcoin right now. Let's go to the 2-day, daily. 2 days also losing the sell signal on the jewel. Daily is getting into the bullish control zone with volatility expansion, and you're getting a buy signal on the jewel in the bearish control zone. Let's check out this silver cross. The silver daily almost silver cross to the downside, came ever so slightly. They were touching tips at this point, the 21 and the 55 EMA, but they did not cross. That was the main thing. They did not cross. And once you got back over the 21 EMA, the moving averages started to diverge. And then what comes from this is usually get the opposite of the move that was going to happen. For all of the people who started front running that cross, started diverging, and then people start to close their positions, whereas you get a massive pump. If you want to call it massive. This is probably a sneeze for XRP. Yeah, 4% is a sneeze for XRP. Go to the 4-hour. 4 hours currently starting to flip down on momentum. Still in the bullish control zone with volatility going into a contraction phase. And it does make sense to get somewhat of a pullback here after testing this 200 SMA, which has been resistance like basically all the way through since we dumped back in August. So, and we're not really seeing the worst type of rejection. Like, we're not seeing a shooting star dildo coming off of that. So if we do continue to stay under this 200 SMA, I would expect to reconnect with this 5. 5 right now is sitting somewhere around $2.94, $2.95. If we do get that, somewhere between that and the 38.2% at $2.94, I would be considering an opportunity. And if I were to long that area, I'd have my stop loss. Basically, I wouldn't use this wick low. I'd use this one to be safe. And this one is at about $2.82. And I'd be targeting
retest of this current rejective high right here. You'd use a 78.6% to be a little safer. That's about like $3.05, $3.06. And right now the 4-hour does have a fresh silver cross to the upside. Let me zoom in a little bit. Cross happened right there. We still have yet to test the 9 EMA. Looking like one of those ones where the 9 is going to be pulled into price action. Go to RSI. Órale, pendejo, tu pasaporte. Did you get your passport in Mexico? that's what they're gonna say whenever I get to the immigration desk at the airport. Oh no, in Mexico they treat you really nicely, and they'll ask you for your money. It's really, really nice. They're like, oh, you don't have the paperwork? No, but I do. Yeah, you don't. So yeah, just give us some money, and then everything will go away. You know what? I love it, but I hate it too. Señor, 5,000 pesos. Look other directions. Motherfuckers. 5 days now about to put in a fresh drive of bullish divergence on the Bitcoin pairing. This will confirm with any close over about many zeros, 2633. And unfortunately, I can't give you a target off of that. But based off of just simple TA, it would be somewhere around this rejective zone at many zeros 3. I really wish TradingView would have an option to just omit these zeros. Like an imaginary reverse stock split or something. I wonder how they can do it so that everyone knows, because every other thing that has more zeros or less zeros, what would be the standard of how many zeros, right? Yeah, I think you should just have an option for manually, like if you want to remove a certain amount of decimal points, and then you would have to undo it whenever you don't want to do that. Yeah. I'll take it. The CEO of TradingView is definitely watching this stream and taking notes. He's watching right now. He's taking notes. He's like, he wants this. Make sure he has it. And you know he's a man and not a woman CEO because she's not making a sandwich while watching this video. Sorry, Andrew Tate. Can you believe that? Can you believe that Cathy Wood is running an investment farm instead of making every investor some sandwiches? Wow, she's disgusting. Disgusting. 2-day currently has active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over many zeros, 2511. And your next target can't use the RSI targets, but it will be somewhere around this rejective zone at the same 3. Daily currently also has bullish divergence. Can't give you any RSI target, but somewhere around that 3 area, and it's going to be active as long as you're closing above many zeros, 2511. 4-hour currently also has bullish divergence. Wow, every single time frame has bullish divergence with a 4-hour fresh silver cross, and that divergence is going to be active as long as you're closing over about many zeros, 2568. Not really anything I can give you off that other than the same 0.3 number. Words cannot express how much I despise being back in America. Why? I can't believe I would ever said that, because it's so much fucking traffic everywhere. Everything is an hour away from each other. Everybody is so grumpy and so mean. Well, yeah, that's true. Everyone's really fucking grumpy here and mean. But if you it's because of where you live in Mexico. If you lived in Mexico City, it's the same fucking bullshit. Everybody's so friendly in Cancun. Yeah. Well, it's a beach town too. It's like where I live. It's pretty nice. It's half the price of California. Well, yeah, that undeniably. Not half. Like I can't imagine like a dinner here versus a dinner there. Like a very, very expensive restaurant will cost around
like $200 max, and that's with drinks and everything. Yeah. Not in here. It's like 2 people, you get some drinks, $450 on a regular nice restaurant. Electricity here is fucking expensive though. That's like the most, like, for some reason in Cancun, it's just expensive. I have no idea why, which is crazy. Yeah, no idea. 1.2K a month on just power. It's kind of crazy. Gotta get solar. Yeah, or something. I don't know. It's kind of crazy. And you know, the grid here is ass anyways, so you have power outages. It's kind of funny. Yeah, so I invested in that company that does this. Yeah, brilliant. That does the solar panels and batteries. Honestly, because when you told me that, it made absolute sense, because I've been here for over a year, and that's just life. I mean, power outages just happen out here. Yeah, in hospitals too, by the way. Yeah, that's just how it is. It's just like, yeah, it'll be on in 10 minutes. Like, what? It's crazy. Yeah. But where we live too, we get like a rich person tariff on electricity. It's kind of bullshit. Yeah, we get charged the resort rates for the electricity, not the residential rates. That's insane. They're like, oh, you want to live by the resort, so you got to pay the resort fees. Fuck. Yeah, but I digress. So on the 2-week, we still have active hidden bullish divergence on the dollar pairing. This will be active as long as you're closing over $1.90, and your next target is going to be somewhere around the simple moving average and the bullish control zone. That puts you somewhere between 364 and like, oh, nice, 420. I'm going to round that up. Let's see what that would be in terms of the breakdown zone. 364. So basically around that similar breakdown zone like that you had on the XR, the Bitcoin pairing. 5 days also putting in hidden regular bullish divergence. This will confirm with any close over 292. And this will give you an easy target of hitting somewhere around the simple moving average, which right now is at 321, and then the critical zone, which right now critical zone is at about 492. So once again, we're getting those higher fours coming back up, and the 5-day is now fully reset on volatility now. The last time we had volatility expansion was when we went to current all-time highs. Time before there, also we went to all-time highs. And seeing this volatility come to extreme lows now with bullish divergence is quite a nice sign to see. Unless you're shorting XRP, in which case I hope you go broke. I was just watching the 10-year yield. Volatility setup is now kicking in on the daily. There's a weekly one, there's a 2-week one, there's a monthly one, there's a 3-month one, but on the daily it's starting. And then at the same time, you look at Tesla, it's got a volatility setup. You look at Coinbase, it's got a big volatility setups. Like everything has a massive volatility setup. So we're either going to pump across the board and go to like the most insane all-time highs, or we're going to get a massive correction. And an interesting point is, I think if I were to be forced to put a number on it, I think like 75% of people right now are looking for the volatility to expand to the upside. That I know that. Like everyone is. Everyone. No one like it's right now impossible for prices to go down according to everyone. Like they're already there. They've already put it in their head that Bitcoin's never going to come down again. Like I'm on board for a short-term bounce. I do think we bounce from Me here. too. Although I think we're going lower. 100. Like I'm very, 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 very. I don't want to say certain, but very biased that we're going to go lower. Hang on, just before you continue, let me just interrupt your flow. How about that? 10-year yield, right? On the daily. And by the way, I'm going to have to say that I am completely retarded when it comes to any of that stuff. I'm crypto only, so you're going to have to explain to me what that means. Very simple. This is a loan for 10 years that you're giving the U.S. government. You give them $1 million, and they're going to pay you 4.049%, whatever the rate is, right? So that means you're loaning the money to the government, or someone else is, and they're paying you back your money plus the 4 whatever percent. The 10-year yield is everything that matters in the financial system, because your mortgages, your car loans, everything is based around the 10-year yield. The other yields don't really matter that much in my view. Now, volatility setup on the 10-year yield, right?
Mm-hmm. So if those go up, like how does that correspond? Car loans and shit goes up too? If this number goes up, then interest rates go up. Mm-hmm. If they're coming down, that means interest rates are coming down. Now, when the Fed lowered interest rates last year, they did it here, and the interest rates went up here. So the Fed managing the interest rates, it's total bullshit, but everyone still believes it somehow, which is incredible. And now everyone is looking at this and saying, oh, this is coming down because the Fed's going to cut rates. Okay. So now weekly, look at that. 2 weeks. Look at this. I'm curious to see what the momentum pivot is at. Let me one sec. Let me go take a look. It's US 10Y. US 10-year. Monthly. Look at this. We haven't seen anything like that since 2017. 3 months. We haven't seen anything like this since 1991. Weekly is pointed up over 99.73 with that volatility setup. 99.73? What's 99.73? US government 10-year? Am I looking at the wrong one? US 10? You must. US 10. Why? Because it's in like 4%. Oh, I see. I'm at the wrong one. Yeah, I was completely looking at the wrong one. It pointed down below 4.14. Yeah, and to me, it's going to go to 3.15. Yeah, volatility expansion, double dip of death, pointed down, not looking good. 2 week is freshly pointed down below 4.26%. That also has a volatility setup. And now, mind you, everyone, because remember, they faked them out. 2 week. Let me take you back here one more time. This was Joe Biden cutting interest rates, and then the interest rates came back up here when the Fed cut them. You can look up the dates. So as the Fed cuts rates 3 times, they went up. And right now they're telling everyone the Fed's going to cut rates. Nah, dude. Nah. The market is finally going to cut rates if this plays out the way that it's looking. And this, whereas everyone thinks he's going to be really positive for the stock market and everything is going to be fucking wonderful, this is 2008. Do you understand what I mean? Yeah. All right. Either way, sorry. Go on with beautiful XRP. Much more fun than yields. XRP has a community behind it. I don't see a yield community. There's no. Where's the fun in that? Yeah, I agree. There's not a lot of bond holders right now. And by the way, everyone that bought bonds beyond the 4.75% rate, they're making a killing. Those are all the smart people. Those are the ones when Ray Dalio comes out and tells you when the bonds are like at the best price, Ray Dalio is like, don't buy them. You don't want to buy this junk. No one's going to buy it. They're going to go higher. Yeah, right. Only buy after I'm done. Exactly. Shit, I do too. On the 3-day, we're about to put in a third drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over about $2.89, and that will give you an easy target of the simple moving average, which right now is at about $3.39. Those threes keep coming back up, and the bullish control zone right now is at about 385. Critical zone is a number I like a lot because it sits at $6.60. Let's just hit on XRP $6.66, and we can call it a day. 666 on the actually it goes down many fractions. Let's do it $6, 6.66420. That's perfect. Daily, currently 3 drives of bullish divergence. This will be active as long as you're closing over
about $2. Oh, nice number, $2.69. And your next target is the bullish control zone at about 306, and then the critical zone is 384. And volatility is now at extreme lows. 4 hours. Well, many drives are hitting bullish divergence. This will be active as long as you're closing over about $2.85. Already in the critical zone, so not much can do. Go to momentum. Quarterly is still positioned to the upside as long as you're holding over 92 cents. Quarterly is freshly about to break into the bullish control zone for the first time in XRP history. Monthly is also freshly flipped back to the upside, rejecting getting out of the bullish control zone, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 223. 2-week also flipped to the upside, rejecting the bearish control zone with volatility expansion, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 227. Weekly is currently flipped to the downside, about to break out of the bearish control zone. Volatility is contracting, however, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $3.10. Let's see what the next projection is. Still about like a couple before you get to the edge of the bearish control zone, but on this next one, you are going to be at the edge of the bullish control zone. So theoretically, if we are going to be bullish, this pivot will drop at that point, at the end of this weekly close. If it doesn't drop, then XRP is leaning a lot more to the bearish side. 5 days currently flipped to the downside with that volatility setup. It's going to be flipped down as long as you're closing over 326. But the same idea as the weekly is that once we get to the edge of the bullish control zone, likely it's going to drop. And what tells me that it's likely going to drop is that 5 days currently forming bullish divergence. 2 days currently flipped to the downside, but it's very close to flipping back up. It will flip back up if we close over about $2.80. And if you notice, we're reclaiming all of our major EMAs. Daily is currently also flipped to the upside with volatility now at extreme lows. And it's going to be flipped up over 282. And even the 4-hour is now currently flipped to the upside with volatility expansion. And it's going to remain flipped up as long as you're over 291. So on the high time frames, XRP is still looking quite bullish to me, with momentum freshly flipping back up on the monthly. That's what drives a lot of my bias, is that it's freshly flipping back up and it's maintaining the bullish control zone. And we are forming bullish divergences and hidden bullish divergences across the board. Momentum is up all the way down to a 4-hour with volatility expanding, telling me that we're likely going to test somewhere around that $3.05 to $3.06 zone. And as long as we don't reject that area right now, we'd likely still do have a probability of hitting somewhere around 320, which is the 38.2% and one of the targets from the bullish divergences. That's where it's really going to come down to if the bulls are able to hold that zone or not and reclaim it, because it about right around 325. Okay. Because if that gets rejected, then that's just going to be another lower high in a series of lower highs, and that's going to put in some hidden bearish divergences, and then you're likely going to break below $2, probably significantly below $2. But right now, I do think we're going to get a move up to somewhere around 305, 306, maybe a slight rejection there, move up to somewhere around 330s, 320s, maybe a slight rejection there, but eventually I do think it's going to break out and go into the 4s to the 5s, and if that's the only thing I'm comfortable saying right now based on those RSI targets. And the next level is at about $6, and the invalidation is going to be, let's see, either getting a tick below about $1.90 or a weekly close below, let's use 272. Either one of those two things, and then I'm gonna rethink my more medium term bias, and likely gonna get a much deeper pullback at that point. It wouldn't be enough for me to say bear market, but I'd be leaning very heavily towards that side. Right now, I do think we get a slight move up, maybe some chop solidation around $3.05 to $3.30, and then send it from there into new all-time highs. I'm not sure how long it'll take, but I think eventually it will happen. Nice. We got afterwards Opendoor and then Lucid. I'll open the door. Now, look at this.
on XRP, this could be a retest of the breakdown. And the other cool thing is this could be your long signal if you break above and stay above this breakdown line. And this could be just a big SFP. Yeah, I think that's how I was looking at it, because the Academy does have a short on XRP. And then the weekly could be the actual fuckery. Get to the 306, boop, reject and come down. Because what you lost is really, you didn't lose it here. You lost the 9. You're below the 9, below the 9. So you got 1, 2 weekly closes. This would be the third one if you cannot get above 306. And that's kind of like where your 5 is on the 2 week, which you lost on the last one. And this would be the second one. And monthly, where we at? On top. So that's still bullish. Okay. Thank you, boys. Thank you, Mr. Farjano. No, I'm going to start without this bullshit. Okay. Vamos a ver XRP en chinga. Damas y caballeros. Tenemos básicamente una estructura alcista con bajos más altos, aunque muy sucia, y con altos más altos después de 7 años u 8 años, del 2018 al 2025, por supuesto, y obviamente el periodo del medio del 2021 donde no hizo un máximo histórico y ahí simplemente volvió a bajar y ahora estamos acá en los 2.97. Tuvimos ya el cierre más alto de toda la historia trimestral, que fue este. Este cierre fue de 2.238 dólares, que fue mucho más arriba que, bueno, no mucho más arriba que los pasados que estaban en $2 y los de los ciclos pasados en el 1.98. Por pocos centavos, pero pues ahí lo tienen. Y ahorita tenemos la probabilidad de cerrar esto con la vela más alta de toda la historia en los 2.9 para XRP y estamos cotizando en 2.97. Esto se ve bien siempre y cuando no nos haga una vela de esas que nos dejan, ¿no? Como esta, una vela topera, pero esta no fue una vela topera porque a fin de cuentas, digo, todavía no la cancelas, tienes que cerrar arriba de 3.40 para decir, ok, no hay tope acá y vamos a continuar. Con eso dicho, perdón, habíamos visto también nuestra expansión de volatilidad y ahora estamos un poco de lado, pero todavía faltan 22 días para cerrar esto y continúa empujando al alza. Así que por ahora esto continúa siendo alcista en la trimestral para XRP. Voy a poner el HPDR para ver objetivos rápidos. Denme 59 segundos. ¡Wow! Literalmente en la trimestral estamos por encima del 61.8%. De poder cerrar acá por encima del 2.97, vamos a tener una probabilidad alta. Esta es una mamada. No, no es cierto. No tienes probabilidad alta. Ni de pedo. Ya estoy en los 25. En los $27 es la parte alta de esto. Cállate, güey. Cállate. O sea, cállate. Vamos a ver hasta dónde estamos aquí abajo. Todavía en esto. ¿Hemos cerrado alguna vez en esa zona? Sí. En el 2017, hasta el 100%, pero ni de mamada. Esto tal cual, en 177 mil millones de dólares de evaluación, lo pone en más o menos a Ripple en un market cap casi similar al de Ethereum en el no. Si te vas al doble y haces que sea 6, esta madre estaría casi en $500 billion, que sería el tope del ciclo anterior de Ethereum. Sería una locura. Entonces, solamente a 6, olvídate, a 21 sería lo que más valga en el mundo. Ok, es la trimestral. Vamos a la mensual, donde tenemos volatilidad contrayendo. Estamos buscando la parte alta de la zona azul acá. Faltan 22 días para cerrar esta vela. Abrimos por encima de la media del promedio del 5 y deberíamos de venir a visitar los 3.34. Eso debería ser nuestra probabilidad más alta. De no ser así y de no poder pasar los $3.06, vamos a regresar a retestear el promedio del 5 en los 2.6, luego el del 9 en los 2.5
y luego la media en los 2.25. Y de que no aguanten estas tres cosas, tu siguiente objetivo serían los 1.76 y eso más o menos nos pondría en el final de este impulso alcista que hemos estado viviendo últimamente con XRP. Tenemos volatilidad expandiendo en la de 2 semanas, pero esta expansión se contrajo y ahora está expandiendo otra vez, en lo que nos estamos yendo de lado, por lo que no nos ayuda mucho. Estamos por arriba de la zona azul, entrando al 50% y queremos ir a buscar la parte alta que está en los 3.12. De romper los 3.12 puedes ir a 3.42 y de romper los 3.42 te pondría un objetivo por ahí de los 6.30. Eso todavía suena algo razonable en los 6.30. Ahora, de perder la parte baja de la zona azul en los 2.83, tu siguiente objetivo debería ser el promedio del 9 en los 2.68 y de ahí para abajo los 2.32. Semanal también tienes volatilidad contrayendo en lo que estás viendo que venimos de la parte del 78.6%, cayendo a la media, cayendo a la parte baja de la zona azul, al 50%, apoyándote en el 21%, y eso te debería llevar y catapultar al promedio del 9 en los 3.06 o a la media en los 3.17. 3.06, 3.17. 5 días está preparando también un setup de volatilidad, lo pueden ver por acá, ya por debajo del 15%. El último que nos dio el zampompazote de acá y es lo que estaríamos esperando en este momento. Aparecimos por arriba de la media y nuestro siguiente objetivo debería ser buscar el promedio del 9 por ahí de los 3.03 y de ahí la media en los 3.22. De romper los 3.22, básicamente altos históricos están en la mesa. Estamos en el 61.8% en este momento, justamente, y lo que queremos hacer es poder cerrar por encima del 301. Cerrando encima del 301 nos lleva al 324 y eso nos llevaría a máximos históricos si lo podemos cerrar por encima de perder los 286, 286, que es la parte alta de la zona azul. Deberíamos de ir a visitar los 283 y de ahí los 2.74. Y eso nos pondría una vez más en una situación donde podríamos caer y ver esto cocinarse por completo. Bastante sencillo. Tienes un cruce plateado viejo acá. No se cruzaron los EMAs. Todavía tienes el 21 por encima del 55. Y lo que habías tenido y lo que estaba platicando con Alex es esto. Aquí, por más alcista que nos queramos poner, bajo, bajo más bajo, altos más bajos. Esto es un retesteo de esta línea meme que viene por acá. ¿Lo pueden ver acá? Ok. Este es un retesteo. Esto podría darte un salto así, hacer pensar que ya quedaste y caer. La zona a no perder son los 2.78. Esa es la primera llamada y la segunda es los 2.69 con este mínimo. Si eres alcista, no quieres tocar esto. Si eres bajista, es lo que estás buscando. Y ahora, ¿dónde podríamos rechazar? Yo me iría a la semanal y usaría el promedio del 9 semanal. En los 3.06. Esto es donde podríamos llegar, hacer la finta de que sí vamos a continuar, no superar este máximo y vámonos para abajo y continuar. Así que por ahora tiene más momentum alcista y tiene más cara de que va a ir a buscar esto. Y aquí es donde tendríamos que ver qué tanto podemos romper. Si podemos romper y cerrar por encima del promedio del 9 semanal, vamos a empezar a sentirnos muy bien de XRP yendo a otro alto histórico. Pero si no puedes superarlo, tuviste el engaño, cierre por debajo, y este sería otro cierre por debajo, el tercero semanal por debajo del promedio del 9, y eso para mí lo pone en una mala postura, porque la última vez que tuviste 1, 2, 3 cierres por debajo del promedio del 9, fuiste a este mínimo. Entonces buscaría yo aquí, si tienes este cierre semanal, que se me hace muy importante por debajo de este promedio del 9, para abajo. Pero si lo puedes superar, cerrar por encima de y luego aguantar, todo esto se cancela y podríamos ir a buscar esos máximos históricos.
Ya lo tienen, damas y caballeros. Bastante fácil, tíos, bastante fácil. Vámonos con, ¿cuál sigue? What do you got, Alex? Lucid. Oh, Lucid. Sweet. Yeah, so Lucid, we're still watching essentially that move up to that weekly EMA 9. We're watching to see the weekly EMA 9 shift towards the downside into that $20 region. If I just delete this and we visually just look at it, we do have to just use the all-time low as an area of resistance now. That was the spot where you ended up dumping really hard, making a lower low. So any move into that $20 region, it's $19.34, the all-time low, all the way up to the weekly EMA 9 at $20.92 is looked at as bearish. You have a slight gap here. So any move into that is going to potentially be the next lower high. So far, in this move down, when we've lost that weekly 9, that was the last spot where we put in a major lower high before the lower low. So no reason to make it overcomplicated. Just watch the weekly EMA 9, which is now also major area of lost support, is potentially putting in that SR flip. So we're still watching that. We go to the daily, we're still looking for bullish continuation, maybe going to that EMA 21. But that doesn't mean that, going all the way up to $20, we're so back and this is now super bullish. Quite the opposite, actually. This is just in a steady bear market. This monthly chart is going to just solidify this as a major macro low. So even if, let's say, you rallied all the way back up to $23, still would not change anything on the more higher time frame. So long as you're staying under that monthly EMA 9 and also $23, you're really not going to get any major move up. So that's why going into this month, I'm simply just watching for that move to $20 in like 80-cent region. I do think that'll be a big spot. No reason to aggressively be shorting here. And so far, hopefully no one has been, because that's been an impressive 21% bounce. I do think, though, once you get up to that $20 region, that's where you should be defensive. You'll either get a nice reclaim, potentially get back above the weekly 9, and then now you're back within this range. You're now, not getting a major breakdown, and you may actually go up to that monthly EMA 9 right into that $23 region that we talked about. Would make sense. A lot of shorts probably aggressively shorted this candle. You've already put in the lower low, so at this point, any move up would just be that lower high. And that's why I think it's smart to just take Lucid level to level. No reason to get overzealous and super bullish in this region. You have an easy setup that can give you a bearish retest. You've already gone up about 15%. I think it was even 20% when we measured it, which is very impressive, very tradable, 22%. But that does not mean that, this is just going to be reverse out of here. A lot of things in this chart that need to be repaired before that occurs. A very good start will be getting back above $23. $23 is a major spot. If you can get back above $23, that's right where the monthly 9 is, and you actually hold closures above that. I think that's going to be the start of a major rally upwards to around $28 to maybe even $34. But that still means that you have a lot of work to do before that. So just something as like perspective for people investing or trading this. So until we get that move up to $20, I do think you're just within a gray zone. You very easily can move a little down from here, come up. But I'm simply just now using last week's wick low as my gauge. So if you're trading this on leverage, that's kind of the only place you can look at it as kind of a spot for risk. And from that point, it should just bearish retest lower high, and you should start taking out this low. I do think overall Lucid will, potentially bottom sometime. Charts can't just go down forever. But then that's why I shift gears to the bi-monthly, and I just simply want to be watching that median. It's really lining up nicely with our analysis of that $20 region. It's at $21, I believe.
yeah, we just recently lost the median. So any move down to that $12 to $14 region should be looked at as a major opportunity. But that just kind of means you're within a weird zone. You're in like a 33% zone that, you know, could provide bounds, but could really not until you actually solidify a retest up to 38.2%. Going to the monthly, I think it's at 12. Yeah, $12 here. So something to watch moving forward. At least you have some area to watch, because you do see that, you know, once you violently lose the 38.2%, it is just very awful price action for bulls. So you haven't lost it in this monthly. You're actually at the median. Last median retest gave you a pretty impressive bounce, but that is why we need to be using really that $20 region to $23 region as your spot. That's the area that needs to be reclaimed. Get back above the monthly 9, and then you can actually start talking about, you know, a shift of structure, monthly EMA 9 reclaim. You're back above the 38.2%. And you've even potentially have some like nice buyback before this monthly candle closes, giving almost like a wick low here. So a lot of things that need to occur before then. That's why for me, use that monthly 9 as the spot. And the weekly will give you a range, $20, like $23. For me is the next objective from here. Once you do hit that weekly EMA 9 though, anything can happen. And well, like I've shown before, that's just where your weekly lower highs have been put in. So just be very aware of that. Be very cautious. You are at the extremes though. So again, just more reason on why you shouldn't be shorting, you know, $16, $15, $17 Lucid. Rather just wait, sit on your hands, wait for $20, $23, and then maybe open a short, because at least you know where you're wrong. Just want to stay under August 11th wick high. So that's all I really have on Lucid. It's a pretty basic chart. It's always easy when they make a new low, because you're now just playing trend, just straight trend at that point. I'm trying to delete this. Oh, I'm still here. Let's go real fast to the quarterly. Anything? No, disgusting. At least we're getting a quarterly close in 22 days. So that's just something to know. But again, quarterly has been holding above $20.24. So if you lose that, just plays into the idea that maybe into the new, so maybe into next month you get that retest, and then whatever happens there will be really determining for bulls, in my opinion. Because I mean, this was support. You've now lost it. You've put in a disgusting wick high, rejection. How much has this sold down? Wow, 54% in the last 3 months. That's terrible. Like actually, that's crazy. So yeah, just be very aware of this. Be very cautious. The easy trade is just simply sitting on your hands, especially if you didn't like buy the extremity low here. Just sit on your hands and watch carefully the $20 to $23 region. I know it's a big range, but that's just kind of what the chart's telling me. Very easily you can retest here the previous breakdown point. You can also flip the 52-week previous low into resistance, or even just hit the monthly 9, form, you know, potentially another lower high within here. Whenever you get a new lower low, this is just when it becomes harder to short, because it can't afford a bounce. It can literally do this and then go down. And that means anyone shorting now would have to eat a 33% move. That's insane. So that's why trend will always be your friend before anything else. That's right, sir. Then we're gonna do Oklo for you. Oh, Sam Altman. Look at him. It's getting richer and richer. Richer by the day. Sam Altman needs a new McLaren F1. That's right, and a new Koenigsegg and a new everything. Even though he doesn't do it for the money, though, right? Oh no, not at all. Not at all. He's just a great guy. He's just passionate about artificial intelligence. That's right, and also killing employees every now and then. He's very passionate about that. It's not related to his money or anything that could compromise the wealth creation that he's building. It's just he's passionate, and anyone with passion will do well. Yeah, and you know he's got to have more of that dark matter. Oh my God! Thank you, sir. Okay, it's
Estamos viendo Lucid, damas y caballeros. Esta es una empresa de coches eléctrica en Estados Unidos, invertida por los saudis. Es una empresa gringa. Y ahora quiero que vean esto. Vamos a empezar por acá. ¿Ok? Toda la gente que ha comprado Lucid desde julio del 2020, todos, a menos de que hayan comprado la semana pasada que nosotros compramos, están en súper pérdidas. Estamos hablando del máximo histórico en 97.5% abajo. Todo el mundo. Nunca habíamos tenido un cierre por debajo de los $20, porque recuerden que hizo un stock split, pero en reversa. La acción costaba $2 y ahora estamos en los $18, que es $1.8 con un bajo histórico, en $15 con 45 centavos, y una vez más serían $1.5, $1 con 50 centavos, de acuerdo a cómo se medía la vez pasada. Vean que nunca en toda esta tendencia bajista, espérame, ¿qué chingados fue eso? Ok. Nunca hemos estado arriba del promedio del 9. Y en toda esta tendencia bajista, una vez que perdiste el promedio del 5, una vez caíste desde máximos históricos hasta donde estás. Nunca, déjeme repito esto, nunca has tenido un cierre por arriba del promedio del 5 trimestral. El promedio del 5 trimestral está acá, en los $25. Y estamos cotizando en 18.11, ¿ok? Por eso estamos de perros acá buscando fondos. Por eso y por qué. El valor de esta empresa son $5.55 billones. Apple se gastó $10,000 millones desarrollando un coche eléctrico que tiraron a la basura. Hicieron un write-off de $10,000 millones. Esto vale la mitad. Y todos los chinos en Estados Unidos ya tienen uno, ¿ok? La gente, y no los chinos feos, los chinos que tienen un chingo de varo, ¿ok? Y toda la gente alrededor de donde vivo que tienen un chingo de varo, y en Hidden Hills también que tienen un chingo de varo, tienen sus Lucids, tienen sus Rivians. Valor de marca es algo gigantesco en esto para mí, y es por eso que estoy apostando en esta chingadera. Ahora, vamos a acercarnos un poco más a la mensual. En la mensual hemos tenido cierres por arriba del promedio del 9, por supuesto, pero nunca hemos tocado el promedio del 21. Nunca, es la línea amarilla. Línea amarilla, línea amarilla, línea amarilla, línea amarilla. Síganla. Y van a ver que va a aparecer de la nada. Acá. Nunca la hemos tocado. ¿No? Y olvídate el 34, que es la línea blanca que viene aquí abajo. No lo vamos ni a pensar. Uy, ya empezó a popular el 55. Ahí en los 110, tranquilo. Bueno, son $10 en realidad. No estaría nada mal. Ok. El promedio del 21 está en los $35. Una vez más, has tenido 1, 2, 3 cierres por arriba del promedio del 9. Esto me parece que fue lo máximo que hemos logrado. Sí. 3 cierres por arriba del promedio del 9. Luego acá tuviste 1 y ya. Luego acá tuviste 1 y ya. Y ahora estás por abajo. ¿Ok? ¿Qué te dice esto? Que probablemente vamos a venir a retestear. 1, esta es la zona importante. Esta es la zona donde todos los inversores, los $2, todos los que hayan invertido en Lucid, en los 20, están en negativo. Menos los que entramos acá. Nosotros que entramos en este bajonzón, somos los únicos inversores en Lucid que están en positivo. ¿Ok? Para que tengan eso como contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, el regresar a esta zona de los $2, donde mucha gente comenzó a acumular, pensando nunca va a bajar de ahí, va a estar espantada y cuando esto llegue acá, tenga un rechazo. Ahora va a crear un nuevo mínimo y no sé qué, no sé, Rivian creó su mínimo, quiero que lo vean, el mensual cuando habíamos ido a los 16, ¿no? A los 28, luego caímos hasta los 15, llegamos a los 24 y cuando cayó feo, cayó hasta los 8 una vez y ya. Y de ahí empezó a hacer bajos más altos. Lucid
podría estar marcando su primera caída de ese estilo. Y ahora, Rivian hizo fondo por ahí de una evaluación de 8,000 millones de dólares. Lucid vende menos coches, está en 5.54 mil millones de dólares. ¿Ok? Si Lucid vuelve a caer aquí abajo, la evaluación está por ahí de los 4,000 millones de dólares. Si cae más, como acá, estaría en los 2,000 millones, 3,000 millones de dólares. Esto es demasiado barato. Ahora, estamos en un punto donde la tabla no tiene datos, porque estamos entrando por primera vez acá. Yo voy a comprar hasta los 12.12. Esa es mi última entrada. Y si llega a bajar más, si llega a los 10, a los 9, me da igual. No me interesa comprar el fondo del fondo del fondo. Si le pegué aquí con esta, chingón. Pero me da igual, no estoy buscando eso. Yo lo que estoy buscando es cuando esta chingadera rebote. Y me da igual que se tome 5 a 7, 8 años. Esa es mi apuesta. Porque cuando lo haga me va a dar un 10X. Pero a largo plazo. Y además estoy poniendo una parte pequeña de mi portafolio, 8% del nuevo que abrí, para compartir con ustedes. No del dinero, pero compartir la información con ustedes. Se pueden ir a la verga. Puse solamente el 8% de ese portafolio. Bueno, estoy poniendo, todavía me falta una cuarta parte. Y la razón por qué es sencilla. Porque así no lo pienso. Güey, pierdo esa lana, me da absolutamente igual. Pero yo creo que esto va a aguantar. Y eso es cuando estás abriendo una posición de máximo riesgo. Entonces, ¿cuál es la jugada? Esperar a retestear los 20, no confiarte que ese es el movimiento y ya te perdiste, no entrar en FOMO, entender que puedes caer más. La cosa es, ¿te vas a llevar este mínimo? No sé. Si te lo llevas, qué chingón, ahí estaré yo para agregar. Yo voy a dividir mi entrada para que ustedes lo sepan, más o menos en esta zona y buscar los 12, ¿qué era lo que tenía? Lo borré, perfecto. Digamos 12.50. También no me la voy a mamar. Sería mi otra, de la última cuarta parte que tengo, 50% acá y 50% acá. Y eso pondría mi promedio en una mega posición. Mega posición. Eso es lo que voy a hacer. A mí no me interesa comprar acá, nada. Y si este tren se me llega a ir ahorita, ya estoy posicionado 75% en esta cosa. No, sí, una cuarta parte, correcto. Ya estoy posicionado en esta cosa. Si esto mañana explota y hace esto y se va al cielo, perfecto, voy a usar ese dinero para otra apuesta loca. ¿Ok? Pero por ahora, Lucid, y los voy a llevar a la semanal para que lo puedan ver. Lo único que tiene cara es que va a venir a retestear tu promedio del 5 y darte el rechazo para continuar a la baja. ¿Qué tanto a la baja? Eso es lo que yo no sé. Ni siquiera me preocupo. Y tienes volatilidad expandiendo ante este bajón. Así que Lucid, estando en el punto más bajo de toda la historia, llevándose a todo el mundo entre las patas por los 5 últimos años, es muy fácil. Simplemente continuar la apuesta y agregar en mejores precios para poder promediar más abajo. Y ahora, esto se sube y ya, porque tal cual como está ahorita mi promedio, estoy por encima de lo que ya metí. O sea, yo ya soy de los pocos, con varios de ustedes, Ramón también entró en $16, felicidades, cabrón. Somos de los pocos que estamos en positivos en invertir en Lucid. Casi toda la gente que está invertida en Lucid está en mega pérdidas. Y esto no me va a hacer desesperarme porque estoy poniendo solamente 8% del nuevo portafolio acá, una cantidad que me vale verga si se va a cero, y ya estoy posicionado 75% dentro. Eso quiere decir que solamente voy a buscar promediar abajo, no de donde estamos ahorita. Y no entrar en FOMO con esto, ¿ok? Todavía no hay nada que nos diga esto. ¿Quieres volverte alcista? Tienes que romper los 22.15 y quedarte por ahí por un rato. Por ahora, no hay nada que nos diga que eso va a ser el caso, ¿ok? Hasta ahora, seguimos buscando a ver si vamos a hacer un nuevo mínimo y ya. No hay tanto pedo en Lucid. Listo. Señor Farjano, what's next? Opendoor, I believe. Oh, yes, Open.
Open the door. 1 second. I will open this door. Once the door is opened, it cannot be closed. So on the monthly, we are hitting very extreme areas on both momentum and volatility, literally sitting at 100% right now. The jewel is still giving you a fresh buy signal within the bearish control zone. But right now we are tapping the 100% range. We're hitting the 55 EMA. We're actually like 41 cents above that 100% range, making it very unlikely that you are going to close over this area before the monthly close, making it a lot more probable that you are going to get somewhat of a pullback from here. And by the end of the month, you are going to be below somewhere around $5.90. Because if you see the last time we went to the that we had relevant price history, we went to the 100%. We failed to close above it. All of these times, we failed to close below the 100%. You always got, no matter how much below you went to below the 100%, you always ended up bouncing and closing above it. This was a 26.5% bounce before the close that maintained the 100% range. So this is just like a quick, easy, like if you want to say a scalping method with high probability on your side. Sure, it's not going to be the most insane results, but its probability is on your side that you're likely not going to close over that $5.90 area. Plus, you see momentum and volatility at extremes. On the 2-week, you're doing the same thing with momentum and volatility at 100%. You're getting over the 100% on the HPDR. It's very, very unlikely that we will continue from here. Weekly is now starting to flip down on momentum and volatility, starting to get somewhat of a pullback rejection of this 95%. For this pullback, I would be looking, since we have a silver cross, a retest of this 90 EMA, which would also be a retest of this 200 after getting a nice breakout over it, which was resistance beforehand. That would put us down somewhere between $4.14 to maybe like $3.60. If we do get that pullback, I would be looking for that as an opportunity to grind out a higher low while the higher time frame HPDR ranges can step up, and then we can make an attempt at new highs. 5 days, same thing as the weekly, momentum volatility contracting. 5 days, very close to closing over this 200, and that is going to be the area where I'd be looking for a pullback while the HPDR ranges can step up. On the 5 day, it's a little bit higher, it's sitting somewhere around $4.20. The next area would be that 9 EMA for that fresh silver cross, and that would be at about $3.60. Same, basically the same idea, somewhere between like $4.30 to $3.60. 2 day, same thing as 5 day and weekly, momentum volatility contracting, putting in a nice top candle, rejection of the 95%. Basically, similar idea, looking for somewhat of a pullback to tap that 430 to 360 area. Daily is currently flipped to the upside on momentum and volatility, but doesn't really mean anything considering the candle we're putting in so far and the rejection of the 95%, plus how extreme we are in the ranges. It doesn't look like this daily setup is going to really do anything. More likely, it's just going to flip back down. I guess it technically did something, because you did hit a new high before the rejection. 4 hour also flipped to the downside with volatility contracting, hitting 97.5% of the HPDR. Jewel's giving us a fresh a buy signal with the pink crossing above the yellow, but it is happening in the bullish control zone. And arguably, we did go up to the 97.5% after that jewel signal fired off. That was like a 42% move to the upside. Maybe accurate, and I'd take it from there. I did a little too much. Right there's when it crossed. So from the cross, you did get another 14% up. So nothing to scoff at, considering it is a stock. Monthly currently has bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over. This is going to be very low, 51 cents. And your next target on the divergence is the critical zone, which right now sits at about $9.45. It will update in about 22 days.
Let's see where that correlates to. $9.45, right along this previous breakdown area. Nothing there. Weekly, nothing. 5-day, nothing. Nothing. 2 days currently got some hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $3.96. Next target is the critical zone, and that is at 8:26. This updates in 3 hours. 4 hours about to put in a third drive of regular bearish divergence. Goes along with the idea of the more short-term pullback. This will confirm with any close below about $6.49. And your next target is the simple moving average, which right now sits at about 561. And then the edge of the bullish control zone sits at about 535. The neutral zone is the more relevant area that is at about $4.33. Go to momentum now. Monthly momentum is still pointing to the upside, getting right to the edge of the bearish control zone, and it is going to be flipped up as long as you're over 59 cents. Oof. And if we were going to be bearish, this is the area where the pivot would go up significantly at the edge of the bearish control zone. That is what happened this time around, where we were flipped up. We started to get a little bearish, and then momentum started to flip down. Let's see what the pivot was at that point. See if we can do a bar replay. Whenever it approached the edge of the bearish control zone, right there. Back a little bit more. Which one of these options is it? See what the pivot was beforehand, before we approached the bearish control zone, and what it was after. So 250 when we were at the bearish control zone. Here was 122. So then it did go up significantly when we were at that edge of the bearish control zone, and then it ended up flipping down. As of this moment, price, not only did the pivot not go up, it's significantly below price. Plus, you can just basically see visually that you were taking out this previous lower high. 2-week is also positioned to the upside, but both monthly and 2-week, although they are positioned to the upside, they are telling you that somewhat around this zone, you are going to have a local top because volatility is at 100%. Weekly is also positioned to the upside with volatility at 100%. 5 days, same thing, positioned to the upside as long as volatility is over 100%. 2 days also positioned to the upside. 2 days looks like it's about to get a double extreme now on volatility, kind of already is with price hitting new all-time highs. Daily is also positioned to the upside, freshly rejecting getting out of the bearish control zone, and it is going to be flipped up as long as you're closing over 564. And 4 hours also currently positioned to the upside, and it will remain upside as long as you're closing over $6.03. Let's go one little time frame lower. And there we go. Now it's starting to click into place. And now the 2 hours flip down, and it will freshly flip down, putting in some. Is there any divergence from this point? No, it's an ever so slightly higher high. So there's no divergences present. You are flipped down as long as you're below $7.08. Going to the 4 hour, that was. Where's the pivot? $6.03. All right. So the high time frames on Opendoor are starting to flip back around into the more bullish posturing. This was in a very steady downtrend, making a series of lower highs and lower lows. Now you are starting to take out those lower highs. You have momentum flip to the upside on the monthly, and the pivot is significantly lower than price action. You have bullish divergences forming across the board, but on the lower time frames, does look like you are going to get a little bit of a pullback based on hitting such extreme areas on the HPDR and momentum. And after such a basically unabated move to the upside of how much percent? Yeah, 1,000%, 1,200%. I'd say it's probably not too crazy to see a little bit of a pullback after going up for 1,000% straight. Not the worst, most insane thing ever to see a little bit of a pullback.
And based off of that, the lower time frames and the 2 hour flipping down, I do think we will test somewhere not likely not going to happen very fast because it is a crypto, but I think sooner rather than later we're going to be testing somewhere in the fours at a minimum. And if we can hold that $4 area around somewhere around $4 and $4.30 to $4.50, then likely we're going to have the shallow pullback scenario and continue from there into new all-time highs in the next couple of months. Otherwise, we would be looking for a little bit of a deeper pullback to somewhere around $3 and $3.60, $3.50. And if we do get to that area, I would look at that as an opportunity and to based off of the monthly chart to go to new all-time highs. Right now, the invalidation on bullishness is going to be, let's see. Can I tell you why this is going up? Why? Now I know, because rates are really going to come down. Opendoor is real estate? Yep. Oh, I see. And by the way, this means transactions for the company. A lot of people think this is going to make real estate go up in price. It'll absolutely collapse it. But Opendoor's going to go up? Yeah, because you're making transactions. The fuck do you care if people are losing money, right? You still get your fees. Yeah, it's like the realtors. Like even in a bear market, like the realtor still takes their commission, no matter what the owner has to fucking deal with. Yeah, that's a good point. The middleman always wins. Yep. Always. The invalidation right now would be to either get a tick below about $1.70 or a weekly close below about $3.96. Either one of those two things happen, I'm going to have to reevaluate the more medium-term outlook. Not necessarily going to tell me that it's fucked and it's going to go to zero, but based off of the monthly at that point, it's not going to look so bullish anymore, and I'm going to be more on the side of this probably going to break down. Not guaranteed at that point, but a lot more likely that it's going to break down. But in the short term, I do think we see a little bit of a move down to tap somewhere around that. First zone is around like $4.30. Next level below there is about $3.50 to $3.60. I'm leaning slightly towards a little bit of a deeper pullback just based off of hitting such extreme areas on the HPDR and momentum. But if we don't get it, if we don't get that pullback to the deeper pullback within a certain amount of time, while the HPDR ranges will step up, I'm gonna with each close, I'm gonna be shifting more and more to the bullish side, and eventually these ranges will step up, and from there we're gonna be able to move on to new rally highs. But as long as we're within the 100%, I would be looking for a pullback. And right now we are within that 100% range. Very nice, senor. Thank you so much for clarifying that. Much appreciated. Opendoor. Esta es una empresa de bienes raíces. Y por cierto, estábamos pensando, ¿cómo es vergas una empresa de bienes raíces? Está aquí abajo. Lo voy a poner en la mensual. ¿Cómo estamos aquí abajo y tenemos un pompazo de este tamaño cuando transacciones en bienes raíces están en la mierda? Y esto es un pompazo de 1000%, 1149% al precio. Arriba es todavía más. ¿Ok? Y la razón por qué estamos viendo esto es porque sí van a bajar los tipos ahorita. Y ahora no estoy diciendo la Reserva Federal. La Reserva Federal va a actuar como si ellos fueran los que lo estuvieran bajando. Recuerden, eso es mentira, ¿ok? Y la manera de probar es esta. Acá, en septiembre del 2024, fue cuando empezamos a bajar tipos con Joe Biden en esta zona. ¿Y qué pasó? Subieron los tipos reales, ¿ok? La Reserva Federal solamente funciona para ser el mouthpiece de los bancos, ¿ok? Esto va para abajo. Y mínimo va al 3.15%. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el dinero se va a volver barato. Ahora, todo el mundo emocionado, pensando que esto les va a convenir si están en la mierda y están endeudados hasta el culo y quieren vender su casa o van a refinanciar su casa, no va a funcionar así. Opendoor es el mejor ejemplo de todos. ¿Por qué? Porque Opendoor está señalando que ellos,
como plataforma, porque son una plataforma de transacciones de bienes raíces, van a tener más transacciones. Estas transacciones no importa si van a valer más o si van a valer menos. Esto quiere decir que va a haber una gran cantidad de inventario entrando al mundo de bienes raíces. Y para el que entienda lo que quiere decir eso es, cuando hay una gran cantidad de inventario cayendo al mismo tiempo en el mundo de bienes raíces, va a hacer que los precios caigan abismalmente. Y eso mismo va a pasar en el mundo de los coches. ¿Ok? Una vez que la gente, porque ahorita el problema, ¿vieron el video del principio que subí? Donde les conté de esta mujer, les enseñé el video de esta mujer que está diciendo, no me alcanza para nada, tengo mi hipoteca. Y dirá todo el mundo, pues, ¿por qué no vende su casa? No puede. Porque si vende su casa ahorita, va a tener que pagar impuestos sobre las ganancias, esa es una. Y dos, no va a poder comprar nada, pero nada parecido a lo que compró. Todo el mundo está en ese problema y atorado en su casa. En el momento en que bajen los tipos, y recuerden, 99.9% de la gente no entiende ni vergas de la economía ni de cómo funcionan las finanzas. Son gente que trabaja con sus emociones y no lo hacen de manera buena como el juego nos lo ha enseñado. Lo hacen a través del miedo. Y cuando vean que todos los vecinos ponen su casa a la venta y que vean que Julia, la de la esquina, puso un descuento de 20% en su casa y esa fue la única que se vendió, va a haber otro valiente o cobarde que va a decir, güey, yo no quiero vender mi casa así. Y van a empezar a pelearse por bajar los precios. Esto es lo contrario a lo que estamos viviendo hoy, ¿ok? Que son muy bajas transacciones de bienes raíces. Estamos en la cantidad más baja de transacciones de bienes raíces en lo que tenemos de historia documentada en Estados Unidos. Los precios no bajan porque no tienen nada que ver con eso. Los precios van a bajar una vez que estemos listos para esto. ¿Ok? Una vez que todo el mundo crea que los intereses bajando van a ayudarles, porque todo el mundo lo piensa. Ahí es donde va a venir el gran follón. Y esta chingadera no está subiendo porque es acción de meme. Esta chingadera está subiendo porque la gente se está adelantando, los que saben, los fondos grandes, que van a venir muchas transacciones de bienes raíces. Y una vez más, estas transacciones de bienes raíces no van a valer más, pero eso es irrelevante para ellos. Ellos se van a llevar sus comisiones, porque va a haber un chingo de casas cambiando de manos una vez que bajen los intereses. Y eso va a causar que los precios también bajen. Y es donde vamos a entrar en una espiral de deflación impresionante, donde todo el mundo va a cometer el mismo error al mismo tiempo. Ya lo vivimos. Y esto, si me lo estoy sacando del culo, damas y caballeros, tenemos este gráfico mensual de los intereses a 10 años, que es lo que son las hipotecas. Tienes volatilidad en el punto más bajo del 2017 en la mensual. En la trimestral estás en lugares donde no habías visto desde el 91, para que lo entiendan. En la de 2 semanas tienes un setup de volatilidad en lo que está cayendo y empieza a apuntar para arriba. La semanal, lo mismo, con setup de volatilidad que empieza a apuntar para arriba. 5 días, lo mismo, volatilidad que empieza a apuntar para arriba con esto de volatilidad nula. Y en la diaria tienes ya expansión confirmada ante esta caída. Toda esta caída. Este es el principio de todos los setups de volatilidad. Y ahora, si entienden y están viendo todas sus otras tablas, bueno, random, ¿no? Vamos a ver Coinbase. ¿Por qué Coinbase también está preparando un movimiento de volatilidad? Tesla, igual. Todo lo contrario a lo que todo el mundo piensa es lo que está a punto de pasar. ¿Ok? Es todo. Vamos a ir a Opendoor en putiza para que vean esto. En Opendoor es bastante fácil. Habíamos dicho este delicioso nivel.
Opendoor está haciendo lo que tiene que hacer. Está consolidando y ahora, esta consolidación me gusta este punto acá en los 4.97 y la razón por qué es porque este punto es la zona de breakout y lo que nos da es un patrón de tasa con agarradera y eso lo medimos del punto más bajo al punto más alto en esto y esto debería de pegar una vez que rompes a la alza y lo rompiste acá. Objetivos son 8.29. ¿Ok? No es un objetivo exagerado, es un objetivo realista. Lo que quiero que vean es esto. Mensual. Estamos justamente por primera vez en no sé cuánto tiempo, en toda la historia, retomando el promedio del 34. Y por primera vez en la historia pegándole al 55. Normalmente esto tiene un rechazo. No a la primera lo vas a reventar y ya. Ves el HPDR mensual y estás por arriba del 100%. ¿Qué dice eso? Tiene que respirar tantito. 2 semanas. Arriba el EMA 100 a la primera. Bueno, al segundo intento. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que respirar. Está arriba del 100%. Semanal. 95%. Ya habías llegado al 97.5% y al 100%. ¿Qué te dice? Tiene que respirar. Diaria. Estás ya en el 100%. Tienes que respirar. Puedes corregir para que lo tengan fácil. Esto es alcista y en mi opinión va a continuar siendo alcista. ¿Ok? Ya viendo todo lo demás al mismo tiempo cómo se está dando, a toda la gente ya le engañaron que la Reserva Federal tiene que bajar tipos por ninguna razón. O sea, la gente si le preguntas ¿por qué tienen que bajar tipos? No, es que creo que el desempleo está algo flojo, ¿no? Es más o menos como la única razón. Es porque ya todo esto se coció. ¿Ok? Esto, lo único que nosotros pensamos es, vas a tener una posibilidad de agregar a tu posición. Y yo personalmente creo que esta va a ser la zona. En los 4.97, la zona del breakout de acá. Farhan dice que hasta los 4.06 podría ocurrir o hasta los 3.10. Tienes que ser inteligente acá y ver si va a ser esto o esto. O váyanse todos al chorizo, promedio del 5 y vámonos para arriba. Pero lo que vas a necesitar tantito es tiempo. Tiempo. Esto necesita consolidar tantito. Necesita darse un respiro. Por lo que seguimos siendo alcistas en Open y lo único que nos saca esta postura es literalmente un wickazo abajo de los 1.70. Por debajo del 1.70 o un cierre por debajo de esta línea de los 3.10 semanal. Eso quiere decir que estamos equivocados y esto va a continuar bajando. Hasta entonces es alcista. Ya lo tienen, damas y caballeros. What's next, Mr. Alex? Upload. Oh, yeah. Oh. The chart that just goes up. Very strong chart. I mean, all it knows is green dildos, but I do think you can get a little bit of a pullback. It's nothing crazy. You're just playing within this range. On the 2-week, you can just very evidently see these wick high rejections. This is from the June high that we had. Using this wick high, drawing out a meme line, you can just see how well it has been acting as resistance. Now, having a rollover here is just simply playing within the range, forming a higher low, and actually getting a retest of some major moving averages that you haven't tested in a while. Even on this 2-week, you can just see once you got back above the 2-week EMA 9, you got expansion for multiple weeks. You just have not tested that. And that is sitting right at our next range low at $61.81. My meme line's at $59.37. So that $60 region is a bounce zone on Oklo. You see on the 5-day, which is closing today, you have been holding that 5-day EMA 9 this entire rally. It's been a pretty easy spot to kind of gauge. Each move has been pretty big. That's crazy, 100%. And then on this retest here, gave it another 67% or so move.
The point being is, each move has been off the back of that EMA 9 on the 5-day. If you start losing it today, this will just give you more confidence to actually test that $59 region. Now that's coming right where the 5-day EMA 21 is. And that would be the next objective, losing the 5-day EMA 9. Now, again, just very easily, this is just a range, and that would be looked at as a bullish move, because when you start going to like the 2-week, you start seeing, the 2-week EMA 9 got a nice move up after it was reclaimed, but you just haven't tested that for quite a while. So that would be your next objective. Only when you start losing that $60 region is when I'll start being concerned for just a deeper pullback. Deeper pullback to me could go anywhere around $47 to like $45. It's a pretty easy chart, and often when you get a very bullish, very heavily bullish chart like Oklo, I always use gold as an example. You often can just use the previous wick highs as support, and you just simply want to see an SR flip. You used this wick high to gauge this breakout. Longing on the reclaim would have been a very easy trigger that would have printed over 40%. Just having that idea. So you can use that idea just to the downside. So if this wick high is going to keep price down, while you're also dancing right on the edge of losing that 5-day EMA 9, it should just be a telling sign to just be slightly cautious here of a pullback. A pullback could easily just be an opportunity because this is a heavily bullish chart that's been in an uptrend for a while. So that's kind of what I'm gauging on Oklo. You can view it on the monthly as well, but I mean, the monthly's just been steadily green. You have a higher high here. So again, just plays into the idea that any move down should be looked at as a higher low. For me, I was trying to gauge the EMA 5, and you can even see that sitting at $63. So no matter how you look at it, a nice pullback here would actually be looked at as bullish, giving bulls a nice reset of not only BBWP, but I haven't even looked at the HPDR because, I mean, they're all just clustered. When you start looking at like a 2-week, you can just see when charts are just going up only with not a lot of data, the HPDR doesn't become as helpful unless you start ranging. So a range here would be actually quite helpful because where you're in the extreme zones, you can actually start moving these up while also resetting weekly volatility as well. So the chart has been doing very well. It has been going up only, but it will be in bull's favor to get a nice range forming here. And I think that's exactly what we've been seeing. These wick highs are saying that, yes, sellers are showing up. And as long as you're staying under $73.59, you're not really going to get a breakout, but rather you're just going to get a move down to like $60. And then I want to look at that as a nice bounce zone, a proper retest. And there's many things like the weekly EMA 21 will be tested for the first time. Only other time it was tested was here in May, right before the start of this major move. And you can see once you lost the EMA 21 in this move down, it did act as very solid resistance before a nice 39% move down. So I do think on the weekly, you have an easy area of interest. You've already lost the EMA 5 on the weekly, and this just gives me implications for the weekly EMA 9 getting lost, but most importantly, this 5-day possibly turning red in the next 2 hours and 40 minutes. So the 5 days closing, I'm going to be watching that very carefully because this could be the start of maybe that move down to $60, which should be an opportunity. So I'm gauging Oklo as giving, just a minor pullback that plays overall on macro trend. Keep in mind the monthly is still on higher highs, so it very well can afford a little pullback here. And even viewing that monthly EMA 5, it's sitting in right into that $63 region. Now, if you consolidate and let's say you don't break down, $59 continues to hold, you could just get a reconnection of the EMA 9 at that point. Because when you broke back above, you actually haven't tested it. So that's why I'm more gauging any kind of pullback as an opportunity. Because on the macro, that's kind of what it's telling you. So very bullish chart though. I mean, 3, 4, 5, 6, 5 months of solid green.
Now we're on the 6 month. So any kind of pullback really shouldn't surprise bulls. They should just be looking at that as an opportunity. This quarterly is insane. So, and this is closing in 22 days. So we'll have to really see where this quarterly closes. Ideally, as long as you're above January's quarterly wick high close, this is bullish, and it just will solidify that range being formed. Any move to 60 will be an opportunity, in my opinion. Yes, indeed, senor. Thank you so very much. And I think you boys are done because there's only 10 minutes and I'll do the last 10 so that I can finish this. Anything else you want to say before you guys go? No, happy Monday, and I'll see you boys on the Discord. Sounds good. And I'll see you back in Mexico very soon. Yeah, looking forward to that. Enjoy, motherfucker. Buenas tardes and hasta luego from el Cochiloco. Adiós, Cochiloco. See you later, Alex. Ok, estamos viendo Oclo, damas y caballeros, no en mi gráfico, pero mínimo en el banner, Oclo. Esta es la empresa de energía nuclear de Sam Altman, lo han visto por acá. Esta oportunidad no ha llegado y no se ha dado todavía por acá en esta zona. Un segundo, déjenme borro esto, esta línea. Vale, y voy a borrar esto que no sé qué verga sea, ¿ok? Y esto que tampoco, no sé qué verga sea. Ok, aquí tienen Oclo. Y adivinen qué, también Oclo está pintando nada de volatilidad ahí, aunque me imagino que en todas las demás temporalidad exactamente. Bueno, está cayendo y fuerte. No caía desde abril del 2024 a esos niveles. Y lo mismo acá, está cayendo en la de 2 semanas, la mensual está también cayendo, empujando. Acuérdense que la volatilidad, lo más bajo que ha llegado en Oclo es acá, 70%, que es bastante interesante. Y esto debería de aguantar por acá, vamos a ver. Yo sé que la volatilidad no quieres hacer esto, pero a veces funciona. Entonces siempre mantener un ojo acá, pero estamos en extremos, por supuesto. Oclo es una empresa de mini reactores nucleares, que esto es lo que va a hacer literalmente a todo el mundo que se pendejearon de que la energía nuclear era lo peor del mundo y ahora le están metiendo, pero hasta por el culo de tu tía Susana. Es justo lo que está pasando, porque, y yo sé, ustedes van a preguntarse ahorita, ¿pero cómo? ¿El gobierno nos engañó de que la energía nuclear era malvada en todo el mundo y todos los gobiernos se pusieron de acuerdo para decirnos esto? No puede ser, eso ha de ser una teoría de conspiración. No, fue exactamente lo que pasó. Todos los gobiernos dijeron que la energía nuclear era mala y ahora todos están diciendo que es lo mejor que existe desde que inventaron el pan Bimbo, cabrones. Así que ahí lo tienen. Oclo ha tenido un máximo histórico por acá. ¿Cuánto fue? High de 85.35 y estábamos nosotros por acá interesados en esto entre los 12, los $8, $6 que llegó. Fue una gran inversión para los degenerados que hayamos estado spoteando esto desde antes por el SPAC de Sam Altman, entendiendo los reactores nucleares, entendiendo que lo necesitas para inteligencia artificial, entendiendo que estás entrando y todo el mundo está metiéndole a todo el mundo el miedo de una crisis energética. Y todo eso, pues esto va a continuar a la alza. Ahora, todo en este planeta puede regresar a otros diferentes niveles y corregir. Vamos a ver por ahora dónde Oclo nos va a dar las oportunidades de poder hacerlo. Pueden ver que por ahora venimos del rechazo del 88.3% y también el 95% con esta vela. Y desde entonces caímos al 78.6% en esta y ahora entre el 78 y el 61.6%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que normalmente cuando ves este tipo de movimientos altos, vienes mínimo a testear la parte alta de la zona azul. La parte alta de la zona azul está en $36. Ahora, eso sería un regalo. Por ahora el promedio del 9 está en los $50. Eso y continúa subiendo agresivamente. Es esta línea azul que ven por acá. Esto sería como la primera indicación que probablemente los $54 nos vayan a aguantar. Además de que fue una zona muy importante para romper y poder ir a estos máximos históricos. Y acuérdense que esto se va a ir cambiando de acuerdo a cómo nos vamos acercando. Bien, 2 semanas nos detuvo el 100%, caímos al 95%, después al 78.6% y ahora estamos arribita del 61.8%. El
Perder la zona de los 69 dólares nos va a llevar a los 62. Y de no aguantar los 62, el 50% está en 52 dólares. Y es aquí donde entre los 52 y los 51 deberíamos de encontrar un soporte muy, muy, muy cabrón para el precio de Oclo. De romper esta zona y perder los 49 dólares, acá ya estás hablando de los 30 y tantos otra vez. Y se pondrá interesante la cosa si esa oportunidad se llega a dar. Semanal. Semanal es interesante porque venimos de abajo. La zona azul está aquí arriba. Nos está rechazando el promedio del 9. Lo perdimos la semana pasada y queremos mantener un ojo bien pelado acá. Si perdemos este promedio del 9 tal cual, los 59 dólares van a ser completamente reales para nosotros acá. Y esto nos va a poner una excelente postura para poder agregar a nuestra posición una vez que empecemos a ver estos niveles. Diaria empieza a pintar volatilidad nula. Nuestra zona azul está aquí, es chiquitita. Literalmente aquí en la parte alta está donde está la línea meme, en los 73, 72 dólares. Y estamos por debajo. Perdimos el promedio del 34 acá. Lo habíamos perdido antes con 1, 2, 3 cierres. Tienes 1, 2 y vamos a ver cómo cierra hoy esto. Podría ser el tercer cierre por debajo del 34. Y aquí es donde te va a poner la cosa. Sí. Cierras hoy por encima del promedio del 34, vas a venir a esta zona, a los 73, a buscar un alto más bajo para consolidar. Esto es consolidar y simplemente hacer esto y consolidar en esta zona. ¿Ok? Si cierras por debajo del promedio del 34, ya no va, o sea, este fue tu máximo y vas a hacer un mínimo más bajo por acá en los 83. Y acá lo importante va a ser, si te llevas los 60 a la baja, vas probablemente a ver los 50 y hasta los 35, 36 podrías ver. Si aguantas por encima de los 68 o 66 dólares, hasta los 64, no tienes un pedo alguno, este fue tu ajuste y va a continuar a la alza. No hay tanto que agregarle a esto. Esto es muy, 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 muy alcista todavía. Y ahora, de nuevo, todo esto, si no hay nada extraño que pase en la economía, debería continuar subiendo. Y pueden ver acá la fuerte tendencia alcista en la que está este pedo. Siempre y cuando aguante esta línea meme que viene desde junio del 2025, donde se apoyó una, dos veces, luego una solamente, vienes a volver a tocarla por acá y vas a ver tus siguientes objetivos. Primero los 60 y ya de ahí podemos hablar de objetivos más bajos y me parece que hasta los 43, donde está el SMI 200, que es la línea morada que viene de acá. Por ahora esperaría consolidación dentro de este rango y que continúe a la alza. No hay nada que nos diga otra forma. Y ahora, esto es un hombro, cabeza, hombro. Llegas a romper esto a la baja. ¿Y cómo lo medimos? Ahora, estos normalmente son difíciles de que jueguen porque todo el mundo los puede ver. Cualquier imbécil, si yo mismo los estoy viendo, cualquier idiota los puede ver. Vamos a decir que rompemos aquí arriba. Eso nos pondría en esos 38 dólares como objetivo. Así que tu línea a no llevarte para abajo, la tienes que dibujar acá, te la llevas para abajo y probablemente tu oportunidad grande venga en los 38 dólares. No antes, no después. Nada mal, ¿no? Honestamente. Nada mal. Y pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Es así de fácil, está la cosa. Me gustaría poder decir que es más complejo que esto, pero no lo es. Y se empiezan a ver bien las cosas, honestamente. No, déjenme ver esto. Sí, básicamente esto es todo. Estamos entrando en lo que yo creo es que sería una payasada. Sería una payasada si de verdad esto funciona tan fácil y me salió tal cual. Empezamos a ver los yields, los bonos del tesoro, el rendimiento de los bonos caer justamente en el último cuarto de este año. Es como si lo hubiera dibujado. Saben que me equivoco en todo lo que hago en la vida, hasta en la decisión de estar aquí con ustedes. Así que se me haría muy fácil.
Vamos a ver qué sale, vamos paso a paso, siendo pacientes, siempre ganamos, y es lo que me ha enseñado este juego. Así que, una vez más, Bitcoin, Ethereum, todas estas cosas tienen cara de un buen rebote, ir a una zona donde todo el mundo vuelva a hacer así, instantáneamente bajarlos, porque tiene que eliminar a toda la gente ahorita que se está metiendo en corto. Los tiene que eliminar con un subidón, y una vez que los elimine, va a eliminar a toda la gente en long con un bajadón, y ese bajadón debería de ser lo más fuerte, y es lo que estamos esperando. Sigan sus alertas en el E-Trading Academy, y nos vamos a ver en un rato. Para Nadie Me Preguntó, y para la gente que preguntaba de nuestra ardillita Kathy, se nos murió la chiquita, no aguantó ya muchísimo más su cuerpo. Fue divina, fue un placer y un honor haberla cuidado por el tiempo que estuvo acá con nosotros, pero pues ahí es donde quedó mi ardillita preciosa. La enterramos en nuestro árbol de jitomates y le pusimos al árbol Kathy, que es como se llama la ardilla. Para toda la gente que no le importa nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Solamente ahí se las dejo. Les mando un abrazo y nos vemos en un rato. Pórtense bien. Gracias por todo, tíos. Oigan, es que esto de los...